Chers collègues, l'ordre du jour appelle la discussion du rapport sur la contestation pour des raisons substantielles, l'article 8 du règlement, des pouvoirs non encore ratifiés de la délégation parlementaire de la Fédération de Russie par M. Piero Fassino au nom de la Commission pour le respect des obligations et engagements des États membres du Conseil de l'Europe, dite Commission de suivi, ainsi que l'avis présenté par Mme Maria Jufareva-Skuratovski au nom de la Commission du règlement, des immunités et des affaires institutionnelles. Comme vous le savez, ne figure plus à l'ordre du jour la contestation pour des raisons formelles des pouvoirs non encore ratifiés de la délégation parlementaire de la Fédération de Russie, comme je vous ai dit ce matin. Collègues, je vous rappelle qu'en application de l'article 10.3 de notre règlement, les membres de la délégation de la Fédération de Russie dont les pouvoirs sont contestés siègent provisoirement avec les mêmes droits que les autres membres de l'Assemblée jusqu'à que l'Assemblée ou la Commission permanente agissant au nom de l'Assemblée ait statué. Toutefois, ces membres ne participent à aucun vote lié à la contestation ou au réexamen des pouvoirs qui les concernent. Comme nous devrons en avoir terminé avec l'examen de ce texte, vote inclus vers 17h40, nous devrons interrompre la liste des orateurs vers 16h40 afin de pouvoir entendre la réplique de la Commission et procéder au vote nécessaire. Monsieur le rapporteur, vous disposez d'un temps de parole de 7 minutes pour la présentation de votre rapport et de 3 minutes pour répondre aux orateurs à la fin de la discussion générale. Monsieur Piero Fassini, vous avez la parole. Mr. Howell. I refer you to the Venice Commission Opinion 955 of 2019 that asked that other options should be given to this Assembly so that we did not just have the option of denying credentials. Since nothing has happened to that, can I ask you to ask the Bureau, to ask the Rules Commission to properly investigate and address this anomaly as soon as possible? Thank you very much, Mr. Howell. As I informed the Assembly this morning, the Rules Committee has taken its decision, and I have informed the Assembly. And of course, at the end of the week, the Bureau, as always, will look back to the week and then decide how to continue with the follow-up. Then nous continuons avec notre débat. Et M. Piero Fassini, vous avez la parole. Dear Piero, please ask for the floor. Encore une fois. Piero, à vous. Merci, Monsieur le Président. Avant tout, je veux me féliciter avec vous. Et je suis vraiment heureux de votre élection et je suis convaincu que nous avons un grand président qui peut bien gérer nos travaux. Concernant la question qui est l'ordre du jour, comme vous savez,
même cette année, comme des années précédentes, il y a eu la requête, la demande de discuter la crédentiale russe parce qu'il y a certains membres de nos assemblées qui considèrent que les crédentiales de la Fédération russe ne doivent pas être acceptées. Donc, on a mis le point à l'ordre du jour et on a discuté dans la commission de monitorage auquel on a assigné les dossiers. La commission de monitorage a terminé ses travaux il y a quelques minutes avec un rapport et une résolution qui va proposer de ratifier les crédentials de la délégation russe. Évidemment, personne de nous cache les problèmes, beaucoup de problèmes qu'il y a avec la Russie et ses autorités. Et dans mon rapport, j'ai indiqué les plusieurs sujets critiques auxquels nous sommes bien concernés. Et je n'ai pas caché toute notre inquiétude pour plusieurs aspects critiques de l'attitude des autorités russes. En particulier, je veux souligner la question relative évidemment aux élections législatives. Ces élections, auxquelles pour la première fois ont participé même une mission de notre Assemblée, ont mis en évidence beaucoup de problèmes de transparence, de régularité. Et donc là, il y a des problèmes qui sont vis-à-vis des problèmes de respect des standards démocratiques qui sont utilisés dans tous les pays démocratiques et dans la Russie paraître pas toujours respectés. Une autre question, c'est la question Navalny, qu'on va discuter jusqu'après cette notre discussion. Et c'est une question qui a suscité beaucoup d'inquiétudes dans l'opinion publique et dans nos parlements. Encore, il y a la décision de l'autorité russe, du Parlement russe, d'approuver des lois restrictives sur les gens étrangers, sur l'organisation indésirable, qui en réalité sont des lois qui ont réduit la possibilité d'activité des organisations non gouvernementales, des associations de la société civile et des partis de l'opposition. Et enfin, il y a la question de l'Ukraine, qui est une question très, très délicate, qui dans ces jours, elle est dans l'agenda international comme une grande priorité, et auquel il souligne les problèmes très graves qu'il y a aujourd'hui entre la Russie et la communauté internationale, et surtout l'Union européenne et les États-Unis. Et enfin, la dissolution du mémorial, cette association très importante qui a été fondée pour Sakharov et qui est un point de témoignage constant de la nécessité de défendre l'état de droit et les droits humains, civils et politiques. Pour toutes ces raisons critiques sont bien conçues et bien connues. Mais nous pensons en tout cas que serait une erreur pas ratifier les crédentials de la délégation russe, pour plusieurs raisons que je vais mentionner très rapidement. Première question, si on veut avoir un dialogue, même si critique, avec la Russie, il est bien d'avoir dans notre Assemblée la délégation russe. Si la délégation russe n'est pas acceptée et quitte notre Assemblée, nous n'avons aucune possibilité de discuter, de parler, d'avoir un dialogue même critique, même très sincère avec eux. Et donc ça, c'est une première raison. Et je veux souligner que dans ces périodes dans lesquelles les relations avec la Russie sont très compliquées, l'OTAN, les États-Unis, l'Organisation de la sécurité et de la coopération européenne et plusieurs États européens, ils continuent à avoir des relations avec la Russie. Ils ne cachent pas ces attitudes critiques, mais ils continuent à discuter. Donc, aucune personne n'a jusqu'à aujourd'hui proposé d'interrompre les relations avec la Russie, et nous serons la première assemblée qui va expulser de facto
la Russie dans notre Assemblée. Ça, je pense que sera une erreur. La deuxième chose, c'est que si on observe l'activité de ces dernières années, ces 2 dernières années, on voit que la délégation russe a cherché de participer plusieurs fois à l'activité de nos commissions, de notre Assemblée, et même si, avec de différentes opinions et différents avis sur les sujets qui ont discuté, en réalité, la délégation russe a été présente et a été active. Et il est un intérêt de notre Assemblée continuer d'avoir la présence de la délégation russe comme un partenaire à part entière. Encore, la présence de la délégation russe, de la Russie dans le Conseil de l'Europe, il garantit aux citoyens russes l'accès à la Cour de justice. Et ça, c'est très important parce que, alors qu'en Russie, il y a une situation critique vis-à-vis du respect des droits humains, des droits civils et des droits de l'homme, la possibilité pour les citoyens russes d'avoir accès à la Cour, il est très important. Et ça, évidemment, il est lié à la présence de la Russie dans notre Assemblée. J'ajoute que le Conseil de l'Europe, c'est la seule assemblée parlementaire pan-européenne dans laquelle il y a aujourd'hui la Russie, qui n'est pas dans l'Union européenne, il n'est pas dans des autres endroits. Donc, notre assemblée, il a un rôle très important comme un point de contact, de dialogue, de relation avec la Russie. Et je pense que ça, c'est un autre argument pour maintenir la Russie à l'intérieur de notre Assemblée. Évidemment, c'est notre position en faveur de la ratification. Il ne cache pas beaucoup de problèmes et d'inquiétudes que nous avons. Et ça, c'est la raison pour laquelle nous accompagnons la proposition de ratifier les crédentials de la délégation russe avec des recommandations et on sollicite les autorités russes à accomplir ces recommandations et y inclut à accomplir les recommandations déjà approuvées du Conseil de l'Europe et jusqu'à ce moment pas accomplies par la Russie. Ça, et enfin, je veux souligner, nous connaissons ça, que la Russie, il participe à l'activité du comité des ministres au niveau gouvernemental. Et donc, il est bien qu'il y a le même statut de la Russie au niveau gouvernemental, intergouvernemental et au niveau parlementaire. Donc, pour toutes ces raisons, ma proposition, c'est de ratifier les crédentials de la délégation de la Fédération russe. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous Monsieur le rapporteur. Maintenant, j'appelle à Madame Maria Jeffereva-Skuratovski. Vous avez la parole pour présenter l'avis de la Commission de règlement des immunités et des affaires institutionnelles. Vous avez 3 minutes. Honored President, dear colleagues, at the opening of the Assembly's part session on 24 January 2022, Mr. Emanuele Zingris, supported by the required number of members of the Assembly, challenged the still unratified credentials of the parliamentary delegation of the Russian Federation on substantive grounds pursuant to Rule 8 of the Rule of Procedure. The Parliamentary Assembly decided to refer the challenge to the Monitoring Committee for report and, in keeping with Rule 8.3 of the Rules of Procedure, to the Committee on Rules of Procedure for opinion. On 25 January 2022, the Monitoring Committee adopted a report and draft resolution. The draft resolution proposes resolves to ratify the credentials of the members of the Russian delegation and calls on the Russian authorities to fulfill the recommendations included in numbers of Assembly resolutions. You can see all details in paragraph 5 of the opinion. The Committee on Rules of Procedures was asked, therefore, to consider the compatibility of the proposed decision with the Rules of Procedure, in particular Rule 8, as well as the Statute of the Council of Europe. The committee points out that the motion to challenge the credentials of delegations must comply with certain formal conditions in order to be admissible. No irregularities were observed.
It could therefore be concluded that the request had gathered the support of members as required by the rules. I can note that the Monitoring Committee's report includes a detailed descriptions of facts leading the Rapporteur and the Monitoring Committee to propose ratification of the Russian delegation credentials. However, it is not the role of the Committee on Rules of Procedure to enter into substantive considerations, the analysis of the substantial grounds being under the scrutiny of the Monitoring Committee according to its terms of reference. You will see in my opinion that I have noted the Venice Commission's opinion, which stated that Parliamentary Assembly as an organ of the Council of Europe and is therefore bound not to recognize implicitly an annexation. The discharge of this obligation may include, inter alia, the verification of the credentials of the delegation of the annexing state. When verifying the credentials of MPs who have been elected in elections in a nationwide constituency which covers a territory that may not be recognized as forming part of the organizing state, the impact of the inclusion of the annexed territory on the final results of the election should be examined. This issue has already been raised several times in the Assembly. The Rapporteur proposes to discuss the possibility of developing within the rules of procedure appropriate way to address such situations. On the sitting of the Committee of Rules of Procedure on January 25 was concluded that the proposal contained in the report of the Monitoring Committee to ratify the credentials of the Russian parliamentary delegation is in accordance with the Assembly's Rules of Procedure and Statute of the Council of the Europe. Thank you for attention. Thank you, Maria. Thank you, Madame la Rapporteur. Now we are going to start with the debate. And first in the debate, I call Mr. John Howell from the United Kingdom, who speaks on behalf of the group of the ECDA. John, you have the floor. Thank you, Mr. President. I disagree with the opinions that have been put forward in the past two presentations, and I want to explain why. In 2019, my group was strongly opposed to the unconditional, and I stress that, to the unconditional return of the Russian Federation. The reason why was nothing had been done about the previous resolutions of the Council and the respect that should be shown to this Assembly. We objected to the demands that had been put forward by the Russian Federation to allow their return. The Assembly, however, decided to give in to the Russian Federation. And I think as part of that, there was the issue of trying to secure funds that had to be recognized as one of the issues that was brought up. We were, to a certain extent, reassured that the new joint procedure between PACE, the Secretary-General, and the Committee of Ministers would replace what were PACE's inadequate procedures, and for those that had for those that we wanted to punish for having violated the values of this organization. We were reassured by the Russian Federation that we should accept the Russian Federation was going to make a fresh start and that it would abide fully by our rules. 2.5 years later, I told you so. We as a group told you so. Nothing has changed. The Russian Federation has not done anything that respects our core values. There has been little improvement to any of the resolutions that we put forward. And let me explain some of those areas where it has not respected our core values. Firstly, the freedom of assembly in Russia has been curtailed, and it's been curtailed seriously. Secondly, we've seen the foreign agents law used to wind down and to abolish memorial, which is which has already been mentioned here and is a controversial decision. We have seen Navalny, which we are coming to come on to speak about, and we've seen opposition curtailed.
No one wants a war, even a war of words, with Russia. We look for better cooperation with Russia. But it takes two to tango, and we need to see real improvement in that. If Russia is not willing to play by these rules, it should not be treated as if it were somebody that is going to play by those rules. Thank you, Mr. Howell. Prochain orateur dans notre débat, c'est M. Jacques Maire de la France. Il parle au nom du groupe ADL. Vous avez la parole, cher Jacques. Merci, cher Président. Eh bien, il y a effectivement maintenant une tradition dans cette Assemblée. Cette tradition, c'est que, à chaque renouvellement, nous sommes systématiquement confrontés à une contestation des pouvoirs de la délégation russe. C'est une tradition triste et regrettable. Mais je ne la condamne pas, cette tradition, car ceux qui portent la responsabilité de cette contestation, ce ne sont pas nos collègues qui la proposent. Ce sont les autorités russes elles-mêmes. Les engagements pris en 2019, comme ça a été dit à l'instant, par la Russie, à l'occasion du retour dans notre Assemblée, n'ont malheureusement pas été suivis d'effet. Je ne dis pas que la Russie n'a pris aucun engagement ou n'essuie aucun engagement au sein du Conseil de l'Europe. Je ne dis pas que la délégation russe est absente de nos travaux, mais les rapports de nos collègues Fassino et Jufereva, que je félicite, montrent bien que sur les sujets essentiels de l'état de droit et de la démocratie, la Russie recule un peu plus chaque jour. C'est le cas en particulier de la nouvelle constitution russe, qui fait primer le droit interne sur le droit international. C'est donc le cas de l'application très partielle de l'application par la Russie des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est aussi le cas en matière de droit électoral, avec l'interdiction aux opposants de se présenter, car qualifiés d'agents étrangers dès qu'ils sont un peu critiques, et nous sommes là plusieurs pour en témoigner. C'est encore le cas du travail de tous les rapporteurs qui ne peuvent pas se rendre en Russie ou qui sont interdits d'y séjourner, à part quelques-uns. C'est enfin le cas du traitement des prisonniers politiques, et nous en aurons la démonstration dans quelques minutes à l'occasion de notre débat sur l'empoisonnement d'Alexei Navalny. C'est pour terminer, et sans doute le plus dramatique aujourd'hui, le cas quand la Russie, qui ne respecte pas l'intégralité territoriale de ses voisins, envahit des pays comme l'Ukraine ou comme la Géorgie. Pour autant, nous voterons les pouvoirs de la délégation russe, car l'Assemblée a pris une décision, il y a 2 ans, de travailler à nouveau à faire évoluer la Russie par un dialogue exigeant et par l'exercice de tous les pouvoirs dont nous disposons. Mais, et ce n'est pas une surprise, un nombre important de nos membres ne les voteront pas ou s'abstiendront. Ce vote positif n'a donc rien d'un chèque en blanc. C'est la conviction que nous ne devons pas abandonner le combat à Strasbourg, mais que nous devons encore et toujours agir pour faire respecter le droit coûte que coûte dans ce grand pays du Conseil de l'Europe qu'est la Russie. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur Maire. Next in the debate, I call Mr. Hisha Özsoy from Turkey, who speaks on behalf of the group of the UAL. Mr. Özsoy, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. I would like to start by expressing my thanks to Mr. Fassino, who put together such a delicate report on such an important issue. We have been in the committee meetings over the last 2 days, and we have discussed so many issues, some of which are included in the resolution here. Nobody, I think, here in this assembly is saying that there are no problems in Russia and with Russia. There are all kinds of problems there. For example, just naming a few, the recently amended the laws on foreign agents, undesirable organizations and extremism, the closure of Memorial, the plight of Mr. Alexei Navalny, and of course the further militarization of the Ukrainian-Russian border there. Everybody is very much concerned about that. In addition to these problems and many others, there is also, and I would like to emphasize here, the Assembly expresses its utmost disappointment that none of its recommendations included in the resolution number 2363
which was the resolution on the challenge of credentials of the Russian delegation on substantive grounds last year. None of those recommendations has been fulfilled. And then there is the lack of cooperation of the Russian Federation with the Assembly in the preparation of several reports. Yeah. So when you look into the resolution, the first 10 articles are actually describing some of the problems that we are having. So here I think the issue is this. It is not that those who want to ratify the credentials, including myself and many in my group, it's not that we support or we approve what the Russian authorities have been doing with respect to human rights, democracy, and the rule of law. We do have the same concerns. I think only here there is a matter of how we want to deal with this issue. Maybe a swift punishment, maybe putting some sanctions here and there, or trying to still engage them despite all these problems. So in that sense, I think there is a consensus that things are going very wrong, and many of the practices of the Russian delegation, for example, not refusing to cooperate with institutions or committees of this very assembly. I mean, it's totally unacceptable. Nobody can support that. So I would like to urge the Russian delegation, who are listening to us now, hopefully, that a possible ratification of these credentials does not mean that this assembly is okay with the kinds of violations happening in your territories. But it is only another kind and sincere invitation for meaningful dialogue towards achieving some concrete results with respect to democracy, human rights, and the rule of law. Thank you. Thank you, dear Richard. Nächster Sprecher in unserer Debatte ist Herrn Frank Schwabe, Deutschland, im Namen der Sozialisten, Demokraten und Grünen. Sie haben das Wort, Herr Schwabe. Thank you. Thank you very much, Mr. President, even to mention the whole name of our group. Thank you so much. So, as colleagues mentioned already, it's the same procedure. We have it now regularly at the beginning of each year. Maybe, in the view of some of us, it's necessary. But for sure, it's a different situation now in Europe, because whole Europe is discussing Russian troops around Ukraine. I fully understand it. It's not just that Russia take already territory from Ukraine. We really stand in solidarity, and we have to be in solidarity with Ukraine, with the colleagues here as well. But however, the situation is, generally, it's the same situation like before. It makes just no sense. If we are a big organization and we have different parts and bodies, it makes no sense that on the level of the Committee of Ministers, Russians participate, and at the end we cut colleagues, members of parliament, for the possibility to discuss here with us. Because of this, the vast majority, there are other opinions as well, but the vast majority is in favor to support the report of Piero Fassino. For sure we are concerned about the situation around Ukraine, but even if you think in the future we should not give the credentials to the Russian delegation, then now it's really not the right time. Because now, on the one hand, we should be clear, and the world is in a way united about the aggression and about the troops around Ukraine, and I call it a kind of aggression, what is going on there. We can all see the pictures. But on the other hand, we have to speak, and we have to open formats to discuss with Russia, and it would be the totally wrong signal from Strasbourg to the world and to Europe if we change this year. So, to give the credentials, colleagues mentioned already, is nothing to say we are happy with the human rights situation, the situation of democracy and rule of law in Russia. In opposition, it's very disappointing. And it was a clear signal, I think, from some colleagues here in the majority not to accept Petro Tolstoy as vice president here. I think it was a clear signal from this parliamentary assembly. We are really disturbed about the shutdown or the
possible shutdown of Memorial, an organization where you should found if you don't have it already. And for sure, I underline again, there are 2 red lines for me in this organization, but as a rule. The first is the fulfillment of the judgments of the court. And Mr. Navalny has to be released. Finito la musica. This is what they have to do. And the second one is to give access to rapporteurs and for others to go to the country. And we cannot accept that a country, Russia or wherever, decide on their own who they let into the country and who they don't let into the country. And one example is Tuna Ivarsdotter from my group. She is responsible for political prisoners in Russia, and there's a clear letter from Mr. Tolstoy not to allow her to go to the country. This is not acceptable, and we have really to look into it and to make a report about the obligations and how they fulfill it in the Russian Federation. But for today, we are in favor, and I ask you to support Piero Fassino's report. Dank u zeer, Frank. The next speaker in the debate will be Alexander Pojce, Poland. He speaks on behalf of the EPP group. Alexander, you have the floor. Thank you very much, President. Dear colleagues, I would like to start with congratulations to Mr. Fassino, but also to Mr. Seydov. To start with your duties with such a hot topic, it's really challenging, and I wish you in the future some less stressful duties. EPP fully shares the view of the Monitoring Committee about the deteriorating situation with regard to pluralism, human rights, and fundamental freedoms in the Russian Federation, and the way how the last election were held. But we also acknowledge that there are different views in this assembly on the possible response. While some put the emphasis on sending a clear message by not ratifying the credentials, others focus on the value of dialogue, even if it is a difficult one. Those ones, I understand, they want to send clear message. Colleagues, Russian parliamentarians, we can discuss. These are tactical dilemmas that are also present in our group. Since the return of the Russian Federation to the Assembly in June 2019, the Assembly highlighted a number of negative tendencies with regard to our core values in the Russian Federation, including the crackdown on civil society, extra-parliamentary opposition, and critical journalists. And I must underline as well, this return was based, the return of the Russian Federation was based on mutual trust that the position of Russian citizens will improve. Also, unfortunately, no progress has been made with regard to implementing a series of PACE resolutions with regard to Eastern Ukraine, Crimea, and the occupied Georgian regions of South Ossetia and Abkhazia. As Polish, I feel and share the threat and anger of citizens of those countries. As well, Russia's lack of progress in implementing resolutions 1990, 2034, 2063, and so on, are not the best signal. Yes, we are divided in this organization how to respond, and we can understand that there is majority to keep for several reasons Russia inside our family. But on the essential issues, on the substance, the EPP stands united. We firmly condemn the closure of Memorial, the arrest of Alexei Navalny, and the escalation of tensions that threaten European security. Thank you very much. Thank you, Alexander. That concludes the contributions on behalf of the 5 political groups. We now
going to continue with the rest of the speakers list. And first in the debate, I call Emanuelis Zingris from Lithuania. Emanuelis, you have the floor. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. I'm here in this assembly from 1993. I remember the years of Russia Democratic Society. First of all, I remember the years in the 90s when we have thousands of Russians demonstrated in the favor of Baltic independence. However, we were never part of Soviet Union, and no one country from Western side recognized our belongingness to Soviet. But we have massive support for freedom in Moscow. And now, after 31 years, we have all those people who were in favor of democracy now are under repressions. They're in jails. They have a huge retreat, even from the year 1996. Mr. Chairman, dear colleagues, 96, membership of Russia, Baltic states, Baltic delegations, Poland voted in favor. Everyone voted in favor for Russia to be our member and member of Parliamentary Assembly. Obligation to withdraw, I remember, obligation to withdraw 14 army from Moldova, obligation to pay compensations to the deportees to Gulag during the Joseph Stalin time was very visible. And Sergei Kovalyov was a member, famous Russian Democrat, friend of Sakharov, was a member of Russia delegation. Who are the members now of Russia delegation? Do we have the real opposition there inside? No. We have free and fair elections? No. What we have the Historical Society Memorial, who should clean Russia from Joseph Stalin memory, closed down. Boris Nemtsov report, Russia delegation not participated in the report of killing of the former leader of Russia opposition. Foreign countries under pressure. Resolutions about a territory to bring back Georgia territory, not implemented. Bring back Ukrainian territory, not implemented. Crimea under Russia protection. The members of parliament, dear Chairman, members of parliament of Russia voted in favor for occupation of Crimea, of neighboring state and Crimea. That is okay. I'm sorry, today I would like to say great thanks to Mr. Fasino, who accepted mostly all amendments from the people's side who are in need. They're under Russia's siege, means from neighboring states. But the main amendment was to withdraw Russian army. Thank you for our monitoring committee members who voted in favor, mostly all, with one exclusion, to withdraw Russian army from a neighboring state. And I would like you to say that enough is enough. We should probably not raise the question until Russia invasion about Committee of Ministers, there being on the side of Committee of Ministers, that means membership. But I would like to say to Mr. Schwab, membership in Parliamentary Assembly require the parliamentary line together with us. Not letting our rapporteurs work together means not letting our reports be issued in cooperation with Russian authority means that obligations are not implemented. For that reason, I would like to stop Russia to be parliamentary side to be among us. Thank you. Thank you, Emanuelis. Next in the debate, I call Mr. Alexei Goncharenko from Ukraine. Alexei, you have the floor. Thank you. You know, you can read this report. Everything right except the conclusion. Russia is violating everything, but the conclusion, okay, let's not react at all. It's unbelievable. And I just want to remind you, in 2005, former KGB agent Vladimir Putin said that the biggest geopolitical catastrophe of 20th century is collapse of Soviet Union. And he started to rebuild Soviet Union. Just take a look. Kazakhstan, Belarus, occupied territory of Ukraine, Georgia, Moldova. What else do you need? This year will be 100 years of creation of Soviet Union. Putin likes symbols. If Ukraine will fall, Putin will go further. I just want to remind you that Soviet Empire and the Russian Empire, they controlled half of Europe. Finland, Poland, Baltic countries, Czechs, Slovaks.
Putin sees you his property too. No questions about this. You should understand it. Special question to Germany. Germany also, he says, his property. Now in Ukrainian constitution we have our will to become member of European Union. We have association agreement with the European Union. And what should I answer to Ukrainians who ask me, how our European allies help us? How can I explain them when Germany doesn't give its skies to send weapons to Ukraine? Who is helping us? United States, Canada, they're not members of EU. The United Kingdom, thank you very much, no more member of EU. Germany doesn't give its skies. If Germany or any other countries will not give its sky for aircrafts with weapons for Ukraine, then you will see in these skies Russian bombers. And then you will see Russian walls on your territory. Just don't forget this. I think that's important. I just want to tell you that one rifle today costs much more than 1,000 concerns. We are fed up with concerns. We need to react, we need to do something. And I address this assembly. Let's do something. Ukraine, yes, we have guts, we have strength, we will fight for ourselves, and we will win, with you or without your help. But with your help, we will win quicker, the victims will be much less, there will be no big war in Ukraine if aggressor will see that you are ready to fight. And you can do it just in this assembly, just to vote, not to ratify the credentials, not be frightened by Putin. Just remember, this organization is a watchdog of democracy, human rights. Where is this watchdog? What is the watchdog which cannot bite but can only lick? And Putin likes it, yes, but it turns, the end of this will be awful. I just want to tell you, maybe it's very comfortable to have Ukraine as a shield, but it's not good. So I ask you to support Ukraine. I ask you to support your own countries, not to give a possibility of big war, to stop aggressor now. Aggressor understands only strength. Thank you. Thank you, Mr. Goncharenko. Next in the debate, I call Madam Evgenia Kravchuk, Ukraine. You have the floor, Madam. Yes, thank you very much. Distinguished members of the Assembly, Mr. President, let's admit that we do have substantive grounds not to ratify the credentials of the Russian Federation. And the rapporteur correctly mentioned that Russian Federation did not fulfill any of the resolutions since 2009 concerning Russia. In addition, the decisions of the European Court for Human Rights had been ignored by Russian authorities, and the Navalny case is a really good illustrative case. Moreover, Russian authorities openly say that they don't even plan to implement the European Court of Human Rights decisions. And this aggressive and arrogant attitude had been invisible for the international community during the certain period of time. But at this very moment, more than 100,000 Russian militaries are concentrated at the Ukrainian border. And how do you imagine the possibility of having a dialogue with Russian tank? Or will we allow one of the members of the member states to implement only those resolutions and those decisions of European Court of Human Rights that they like? The Assembly, as well as other international institutions, serve the pillars for the peace and democracy in Europe and across the world. While the European Union has political profiling and leverages, the NATO and the OSCE deal with security issues, yes, they do have to continue the dialogue under any conditions. But the Assembly and the Council of Europe put the rule of law as the top priority. And each line of this report is about the breaches of the rule of law by Russian Federation. I really thank the Monitoring Committee and the Rapporteur for accepting some of the amendments to this report. But it's not enough, and I call the Assembly members not to ratify credentials of the parliamentary delegation of the Russian Federation. Thank you. Thank you, Madam Kravchuk. Next in the debate, I call Mr. Sergei Kishelak, Russian Federation. You have the floor, sir.
Спасибо, господин председатель. Должен сказать, что попытки группы наших оппонентов лишать полномочий российскую делегацию уже действительно стала традицией ПАСЕ. Хочу добавить, что традиции далеко организацию не украшающие и точно не направлены на содействие работе организации, необходимой для нас всех. Подчеркну, для нас всех. В том, что касается вызовов, которые возникают в рамках компетенции Ассамблеи на европейском пространстве. А вызовы эти только множатся. Строго говоря, возможность нормальной работы в организации, видимо, мало волнует авторов и сторонников затеи со оспариванием полномочий. Даже на фоне вопиюще антироссийски заряженных и многократно натянутых положений проекта резолюции, мне бросалось в глаза и их предложение вообще убрать из документа хоть какие-то упоминания роли ПАСЕ как форума для диалога и поиска общих точек зрения. Мне лично понятно, что их это не интересует. Для них в первую очередь, особенно для коллег из Украины, ПАСЕ – это лишь дополнительный инструмент в озлобленных усилиях по мобилизации всего антироссийского. Хочу им напомнить, что возможность полноценно работать в ПАСЕ – это не подарок нам, не аванс, но наше уставное право. Любые попытки навязать ПАСЕ иное мы, разумеется, рассматриваем не только как абсолютно неприемлемые, но и как разрушающие саму полезность Ассамблеи как совместного механизма европейского взаимодействия по темам, которые она занимается. Правда и то, что по ряду аспектов у нас есть разночтения. Иногда серьезные, иногда очень. В том числе по правам человека в моей стране. Но обращаюсь сейчас не к авторам антироссийских эскападов в ПАСЕ, которых серьезный диалог не интересует, но к тем, кто, как и мы, приезжает и дистанционно подключается к участию в Ассамблее для того, чтобы слышать других и уважительно продвигать собственные мысли и подходы. Хочу подчеркнуть, что мы здесь в ПАСЕ для того же. По-прежнему готовы работать вместе над разногласиями и поиском, если хотите, объединительной повестки. Не в наших традициях навязывать шантажом собственные подходы как единственно верные. Но мы не позволим угрозами наказаний, я цитирую одного из украинских коллег, это делать по отношению к нашей делегации. Еще раз подчеркну, что единственный верный ключ для взаимодействия в ПАСЕ – взаимоуважительно и на равных. Взаимоуважительно и на равных. Авторам же попыток накачивать антироссийские сентименты под флагом заботы о правах человека и верховенстве права вновь посоветовал бы каждое утро начинать с того, чтобы заглядывать в зеркало и вспоминать о подавлении на Украине прав национальных меньшинств, вплоть до лишения детей нормального доступа к обучению на своем языке, о подавлении оппозиционной прессы, о регулярных обстрелах гражданского населения на Юго-Востоке, включая детей, об ущемлении прав русскоязычных в Прибалтике, как и о сохранении там для людей статуса неграждан. И это в 21 веке. К сожалению, такой список можно продолжать и долго. Could И you думаю, что conclude, Mr. Kishrak? именно этим заняться серьезно. Спасибо. The time is for everybody the same, and I want to keep a balance with everybody. Thank you very much, Mr. Kishrak. Next speaker will be Madam Laima Andrikiene from Lithuania. You have the floor, Laima. As Laima is at this moment not yet connected, we come back to her. Next speaker in the debate, I call Mr. Uldis Budrikas from Latvia. You have the floor. It's the right thing to do. This happens in normal democracies and normal democratic elections, which brings me to my point. The Russian delegation has not had this kind of respect, not for the member states of the Assembly, not for the resolutions passed by the Assembly, not for human rights, rule of law, and for that matter, even democratic elections as such.
We can see Mr. Navalny and his team members are now classified as terrorists. The unmatching hatred towards the sovereign member countries of this assembly, even remarks and rhetoric on a personal level. We can even count hybrid attacks, disinformation campaigns, and so on. With all due respect for the hemicycle, even in the report, we can clearly see that the Russian delegation is not interested to fulfill the recommendations. In fact, the rhetoric says clearly that they don't have any obligation to do so. Any member state is, and if one member state is acting like an elephant in the glass shop and no one bats an eye, I don't know what to think. Rules do not apply to them. Maybe that's a vulgarity, but it's like letting a maniac in your apartment come in, hit my partner, hit my wife, and let's just talk about it. I would want to see what kind of a reaction it would be if another member state, not Russia, would show to the assembly so much disrespect. There is no dialogue. It's a one-way street. For that matter, I don't really understand why Russia is a part of this organization as such. Therefore, as I see, the only rational thing to do in this case is to please the Russian delegation and not to ratify the credentials, because they clearly do not want to be here and take part of this organization. I call colleagues for your rationale and support by supporting the majority of the amendments in the resolution. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Budrikis. Now, we are having problems with the connection with Mr. Umerov. So now we go to Madam Irina Rukavishnikova from the Russian Federation. You have the floor, Madam. Madam Rukavishnikova, could you please ask for the floor again to be connected? Уважаемый председатель, уважаемые коллеги, начну заново. Действительно, уже чувствуется определенное напряжение и усталость от того, что третий год подряд открытие сессии ПАСЕ начинается с одного и того же вопроса, инициированного представителями одних и тех же национальных делегаций. Наши коллеги сознательно и целенаправленно пытаются использовать время сессионной работы Ассамблеи для самопиара и распространения русофобских настроений. Подбрасывая в повестку дня заведомо клеветническую тематику, инициаторы пытаются увести фокус внимания от действительно важных общеевропейских проблем, таких как дискриминация населения Украины по языковому признаку, героизация нацистов и организаторов Холокоста, невыполнение Украиной международных договоренностей по урегулированию конфликта на Донбассе, в результате которого гибнут мирные люди. Хочу напомнить, уважаемые коллеги, что ограничение представительства государства в уставных органах организации, в том числе в ПАСЕ, является прерогативой исключительно Комитета министров Совета Европы. Для устранения подобных неправомерных попыток в будущем считаю необходимым привести регламент ПАСЕ в соответствие с Уставом Совета Европы и закрепить отказ ПАСЕ от односторонних, самоприсвоенных полномочий по ограничению прав национальных делегаций. Если исключить, давайте представим себе, что если исключить неконструктивные дебаты, создающие атмосферу нетерпимости и травли в отношении российской делегации, то появится много времени для принятия действительно важных и нужных решений.
В повестку дня давно необходимо включать темы, имеющие глобальное значение, такие как, например, дополнительные гарантии адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья, защита несовершеннолетних от агрессивного и разрушающего контента в интернете, кибербуллинг, кибербезопасность, много важных, нужных, интересных тем. Уважаемые коллеги, российская делегация всегда открыта к конструктивному сотрудничеству, за исключением тех случаев, когда под сомнение ставятся вопросы территориальной целостности и конституционного строя Российской Федерации. Спасибо. Thank you, Madam Rukavishnikova. Next in the debate, I call Madam Ria Oomen-Ruijten from the Netherlands. You have the floor, Ria. Yes, Chairman. First of all, I would sincerely thank Mr. Fassino for his report. It's detailed and it covers all the problems we actually are facing with Russia. Russia doesn't meet the standards as a member of the Council of Europe. Russia should be committed to democracy, rule of law, and respect for human rights. The problems are listed in the report of Mr. Fassino. We have concerns, big concerns. Free and fair elections, the electoral framework, the crackdown on civil society and political opposition, the case of Mr. Navalny, restrictive legislation on foreign agents and extremism, dissolution of memorial, restriction on freedom of assembly and expression. Dear colleagues, also the relations with neighboring countries, which culminated now in the tensions at the Ukrainian border. Ukrainian citizens, and I understand that fully, can't sleep anymore. President, in the report, everything is listed. On the facts, we can't have here in this House not a misunderstanding. President, colleagues, today there is only one judgment which we have to make. What will be most effective? Is that an isolation or is it talking? And together with Axel Schäfer, we are both rapporteurs for monitoring, we are convinced that talking is the best way to do something. And we hope that in April, when our next visit will be, that we can have a result, and that result will be so effective that we never discuss it anymore. Thanks very much. So I hope that we will vote in favor. Thanks a lot, Madam Oomen-Ruijten. Next in the debate, I call Mr. Alexander Bashkin, Russia Federation. You have the floor, sir. Спасибо, господин. Пусть управляю вас. Коллеги, ежегодно в начале работы одна и та же группа коллег, движимая горячим желанием свести счеты с российской делегацией, пытается навязать свой дискурс всей ассамблеи. При этом используется один и тот же недобросовестный прием. В качестве аргумента ассамблеи подкладывают события, которые представлены в искаженном виде. В надежде на то, что другие слушатели подумают, что это правда. Поэтому постараюсь успеть рассказать правду. Первое. Правозащитный центр «Мемориал» был ликвидирован судом не за политическую деятельность, а за систематическое нарушение законодательства. В Российской Федерации на сегодня действует около 80 некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранных агентов. Они добросовестно исполняют требования закона, никто не имеет к ним претензий и не препятствует их деятельности. Но, к сожалению, так поступают не все из них. Но разве закон не един для всех? Второе. Вызывает недоумение необоснованное заявление о том, что парламентские выборы не были свободными и справедливыми. В реальности, в соответствии выборов российскому законодательству и международно-правовым стандартам, подтверждено как признанием мирового сообщества, так и различными миссиями-наблюдателями. Единственная миссия ГДИПЧ ОБСЕ отказалась от участия в наблюдении. Сама отказалась. Но
Повторю, добросовестно работали другие миссии, в том числе и оценочная миссия ПАСЕ. Несмотря на отдельные критические замечания, общие итоги и легитимность голосования под сомнение не ставились. Заявление о том, что Россия не выполняет решения ЕСПЧ, крайне некорректны. Достаточно потрудиться почитать отчеты Комитета министров, чтобы убедиться в том, что число невыполненных решений быстро сокращается. И ряд стран, чьи представители недовольны Россией, вполне уже составляют конкуренцию России по числу невыполненных решений. Коллеги, единственным инструментом полноценного диалога является полноценная работа национальных делегаций. И именно диалога, а не угроз, призывов вооружаться и требований продаж оружия, что сегодня продемонстрировал коллега из Украины. А регулярные требования исключить Россию из работы в ПАСЕ российские граждане расценивают как стремление исключить их из общеевропейских процессов, включая доступ к правочеловеческим и демократическим инструментам. Поскольку такая работа не может быть фрагментирована, она или есть целиком, или ее целиком нет, мы не представляем себе работу российской делегации в ПАСЕ с ограниченными возможностями или полномочиями. Спасибо за внимание. Спасибо, господин Баскин. Next speaker on our list is Madam. Dear President, point of order, Mr. Rustem Umer, who's listed number 7 on the list, had difficulties to connect. Now he's online. If you could be so kind to give him the floor. Thank you. One moment, Emanuelis. One moment. Point of order. Yes, we will try to get connect with the speaker you mentioned. We have sometimes problems with, but he will be on the list. Mr. Zingers, you have a point of order. Technical point of order about the connection, the same. Some people indicating that it's not possible to be connected, and some speeches are interrupted by internet break. So if somebody can take care about that, it will be absolutely great. And those speakers just mentioned should be invited to speak again. Thank you. Thank you very much. Our people are doing their utmost, be convinced, to do their best to get everybody on line. But also a point of order. Voilà, merci Monsieur le Président. J'aimerais intervenir parce que j'étais le président de la délégation qui était censée faire des observations, mais qui n'a pas pu les faire en Russie. Et le collègue russe tout à l'heure a dit que cette délégation de 5 personnes aurait prétendu que tout s'était bien passé en Russie. Donc nous n'avons pas fait d'observation. Véritablement, on n'était pas assez. Les gens de l'OSCE et de l'ODIHR n'ont pas pu se rendre sur place parce qu'ils n'avaient pas les moyens de faire une vraie observation. On nous a limité de manière conséquente le nombre de personnes possibles. Et je voulais juste dire qu'on a fait tout plein d'observations qui étaient des critiques et que sur le fond, effectivement, à aucun moment nous n'avons prétendu que ces élections étaient parfaites, légitimes et plutôt au contraire, on a dit que tous les partis, tous les candidats n'avaient pas une chance égale dans ces élections. Thank you. Merci beaucoup, Monsieur Frides. C'est un fait. Alors, merci pour le mentionner. We now continue the debate with the next speaker, and when we get connected with those who did not yet, who were not yet able to do so, we will come back to them. Next speaker on our list is Madam Maria Mezentseva, Ukraine. You have the floor, Maria. Thank you very much, dear Chair. You know, colleagues, I have redrafted recently my intervention. It will be very peaceful, calm, but with numerous facts. I am a bilingual Ukrainian and Russian-speaking person from the east of Ukraine. And a Russian colleague just said that they're very tired for 3 years that we're challenging their credentials. Well, we are very tired as Ukrainians, Georgians, the people of Moldova, of the invasion of Russia. We are very tired and sad and crying with our tears and hearts because of 45,000 people who are dead, who are not with us, who can't vote, who can't participate, who cannot see their children anymore. We are very tired that our
people who are working in healthcare had to deal with 33,000 wounded people. I am very tired that I am sitting in Kharkiv, second largest city of Ukraine, of 2 million people, getting connected online to various committees of the PACE and meetings, being 40 kilometers away from the tanks of Russia. I am very tired that here in the Assembly we cannot be a real force to defend the human rights. I am very tired, colleagues, that 2 of my cousins are serving for 8 years in Ukrainian army to defend the whole Europe. I am very tired that indeed we spend this time for discussing very obvious ratification resolutions that you, dear colleagues, voted since 2014, and it is not only about Ukraine. Today, it is about Belarus, Afghanistan, Baltic states, every 47 member state of the Council of Europe. 70 plus years ago, this institution was not created for discussing war. It was created to prevail peace after the Second World War. And we were not planning as the most active delegation of 2021 with highest numbers of resolutions passed, amendments voted, and many things that we are bringing as a non-one topic delegation. We are also tired that we continue with these discussions. That brings a negativity for sure. And colleagues, we will not be tired to go on with this, because from very recently, they are approaching us. They are approaching all of you, all of us. This is a member state which is a concrete breacher of human rights, each and every one of us. And I refuse to accept that. Sorry for these emotions, but they're coming straight from my heart. And I call you to not to ratify these credentials. Well, we will follow the rules, but we will try. Thank you. Thank you, Madam Mazensova. Next in the debate, I call Mr. Leonid Slutsky from the Russian Federation. Mr. Slutsky, you have the floor. Don't speak. No. We now, I see we have a switch thanks to modern technology. Laima Andrikiane is now with us. Laima, you have the floor. 3 minutes. Thank you very much, Mr. President. I hope you can hear me. Independent experts have described the Duma elections of 2021 as the dirtiest in Russia's history. I think that we all at the parliamentary of the Council of Europe have more than enough evidence to assess that the elections to the State Duma were neither free nor fair. They failed to comply with international law. They demonstrated continued. Sorry, Laima, I have to interrupt you, not because you are not allowed to speak, but we have to improve the connection because especially the translation is now very difficult. I would propose that you start again, or I look to the technicians. Does Laima has to ask again for the floor? Would that be better? What would you propose? No? Could you give it another try, Laima? We start with 3 minutes. Please put the clock on 3 minutes and please start again. Sorry for this inconvenience. You know I'm muted, Laima. That's far better. Mr. President, please try. I will try once again. Thank you very much, Laima. May I continue? Of course. Thank you. Mr. President, dear colleagues, we are saying, as I said, that we
more than enough evidence to say elections of the Russian Federation were neither free nor fair, that they failed to comply with international law. They demonstrate continued departure from democratic standards and attest to the worrying trend of growing level of autocracy in the country. Sorry, Madam Andrikiana, the connection is so bad that I think that nobody now can understand you, and the interpreters also cannot do their job. So I see only as one other way to ask again for the connection, and if that does not work, then unfortunately it's no use to have you in with us but not hearing you. Could you please again start a new connection? It's the network problem in the Lithuanian Parliament, President. So if we can take the last speaker. I am afraid it will be the same. I now propose that we take the next speaker on our list and we see whether we can come back to you, Laima. Sorry very much for this, but it's the connection with of your parliament with us, I am informed. Next speaker on our list is Mr. Leonid Slutsky of the Russian Federation. Mr. Slutsky, you have the floor. Добрый вечер, Тини. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Мы говорим не просто об одном и том же каждый январь, а какие-то выступления зеркально напоминают те же выступления этих же коллег год назад. Снова господин Гончаренко непозволительно и убого наскакивает и пытается задеть честь и достоинство президента России. И пытается сравнить опять, как и в прошлом году, нашу ассамблею, прошу прощения, с собакой. Что это за собака, вопрошает господин Гончаренко, которая не может укусить, а может только лизать. Это аллегория. Второй год подряд в устах господина Гончаренко нарушают правила этики, принятые в нашей ассамблее, и думаю, что комиссия по регламенту должна дать выступлению господина Гончаренко соответствующую оценку, как и год назад. Что касается существа, дорогие коллеги, Россия вступила в 1996 году в Совет Европы и работает все эти годы максимально открыто. Мы рассмотрели и решили с помощью ассамблеи массу вопросов, в том числе и с правами человека на Южном Кавказе. Многие другие мы решили массу вопросов, которые позволили нашей стране в соответствии с высокими принципами Совета Европы двигаться к демократии, верховенству права и правам человека. Необоснованные нападки на нашу страну, не имеющие ничего общего с реальностью, к сожалению, не украшают ту небольшую группу ораторов, которая сейчас пытается злобным образом нападать на Россию в зале заседания Ассамблеи. Вы имеете дело, хочу сказать госпоже Кравчук, с реальной российской делегацией, а не с российскими танками. Нет никакой дислокации российских вооружений вблизи границы России с Украиной. Это агитационный прием как раз в худших традициях советского времени, в чем вы пытаетесь обвинить Российскую Федерацию. Российская Федерация решительно отвергает те необоснованные нападки, которые звучали сегодня в ходе дискуссий. Мы готовы к конструктивной работе, и я благодарю господина Фасина, хотя он и принял ряд поправок, которые нас, конечно же, не устраивают, за ключевую позицию о ратификации полномочий российской делегации. И уверен в том, что подавляющее большинство в нашей ассамблее будет конструктивно работать с нашей делегацией
И в целом во имя высоких принципов Could you please Совета conclude, Европы и во Leonid? имя места нашей организации в новой европейской архитектуре. Спасибо. Thank you very much. Sorry. Mr. Goncharenko, please. Mr. Goncharenko, please wait. You say a point of order, then the rules say Mr. Goncharenko has a point of order. You have the floor, sir. Thank you very much, Mr. President. I was mentioned by name 2 times by Mr. Slutsky, so I have a right to answer. Sorry, this is not a point of order. According to our rules, Mr. President. Sorry. How? But I was mentioned. Mr. I need just 30 seconds. I want to say that watchdog... Mr. Goncharenko, please sit down. I have the honor that I was elected president, and the rules say that I decide which point of order can be taken, and therefore you cannot give yourself extra time. But we have Mr. Umerov online, who we could not give the floor before, so I now give you Mr. Umerov, Rustam Umerov from Ukraine, the floor. Sir? Hi, everybody. Dear President, distinguished colleagues, today I want to remind you that the Council of Europe was founded in the wake of World War II to uphold human rights, democracy, and the rule of law in Europe. None of this present in modern Russia. Moreover, the Kremlin rudely violates human rights, both of its own citizens as well as citizens of other countries, particularly Ukrainians and Crimean Tatars, in temporarily occupied Crimea. Last year in June, PACE has adopted the resolution Human Rights Violations Committed Against Crimean Tatars in Crimea, with 73 votes in favor. By this resolution, the Assembly condemned Russia's occupation of Crimea, as well as urged Russia to stop violating the rights of Crimean Tatars. Unfortunately, over the last year, persecutions and repressions against Crimean Tatars had only increased. During the September of 2021, tens of Crimean Tatars were arrested for their political position, particularly Deputy Chairperson of Mejlis of Crimean Tatar people, Nariman Jalal, was arrested and still remains illegally detained by occupying authorities. This was a response of occupier to Mr. Jalalov for participating in Crimean platform last year in Kiev. Our colleagues from the monitoring committee have also highlighted that there was a negative tendency in Russia with regard to democracy, the rule of law, human rights in Russian Federation, including the crackdown on civil society, extra-parliamentary opposition, and critical journalists. It called for an immediate release of Mr. Navalny and a meaningful investigation in cooperation with the Organization of the Prohibition of Chemical Weapons. None of this has happened. Dear colleagues, there is no place for hypocrisy and double standards in Parliamentary Assembly of the Council of Europe. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Umerov, and I'm happy that we could finally get connected with you. We did not manage to get the connection fixed with Madam Andrikiene. That means that this ends the list of speakers, and I now ask Mr. Fassino, the rapporteur, if he wishes to reply. We have max 3 minutes. Piero? Mr. Fassino, please ask for the floor. Merci, Monsieur le Président. En 3 minutes, 2 choses. La première chose, je m'adresse à tous nos collègues qui sont contre la ratification. Et je pose cette question. Nous avons plus d'outils si nous refusons de ratifier les crédentials. Quel dialogue on peut avoir avec les autorités russes? Si nous, on va à construire un mur et on va interrompre toutes nos relations, nous, on n'aura aucune influence. Et nous, on n'aidera pas qui, en Russie, travaille chaque jour pour affirmer l'état de droit,
pour le respect des droits humains, civils et politiques, pour les forces d'opposition. Ce n'est pas l'isolement qui peut aider, qui lutte pour ces questions-là. L'isolement, il peut seulement favoriser qui gère le pouvoir. Donc, je pense que ratifier, ça ne signifie pas cacher tous les problèmes critiques qu'il y a aujourd'hui en Russie, mais au contraire, maintenant un dialogue et une relation, nous pouvons influencer et chercher de travailler avec nos collègues russes pour faire évoluer ces positions. Et aux collègues russes, je m'adresse à eux. Il ne faut pas penser que toutes les critiques sont seulement l'expression d'une façon de russophobie. Personnellement, je suis un ami de la Russie, mais je suis très inquiet vis-à-vis de la question ukrainienne. Je pense qu'il elle était une grande erreur de supprimer Memorial. Je pense que l'affaire Navalny, il n'a pas jusqu'à ce moment été abordé par l'autorité russe avec sincérité et clarté. Je dis ça, je ne suis pas inspiré dans la russophobie. Je suis inspiré dans les valeurs de notre Assemblée, qui sont les valeurs de l'Assemblée auxquelles vous participez et pour laquelle je propose la ratification de vos crédentials. Mais vous devez bien comprendre que ce que notre Assemblée vous adresse comme les recommandations qu'on a approuvées dans ces années, plusieurs années, et la grande partie, vous ne l'avez pas accomplie. Ces recommandations ne sont pas inspirées d'un préjuge, mais veulent être un instrument pour travailler ensemble et pour résoudre les problèmes qu'il y a et chercher de sortir de cette situation si tendue et si compliquée. Et c'est pour cette raison, je pense qu'il est utile et opportun de ratifier les crédentials de la délégation russe, même si chacun de nous a des doutes sur l'attitude des autorités russes et il a des critiques qui ne cachent pas. Mais je pense qu'en politique, c'est le dialogue, l'instrument principal qu'il faut utiliser, et pas la censure ou la rupture. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Rapporteur. Now I ask the Vice. No. What did you say, Mr. Because shouting from your post does not help. Just what you said, yeah? Yes, I tried to send a message too. At the end of debate, according to Rule 22.6, I have a right to respond. No, I sent it to you. Sorry, I have already ruled that you do not have that right, so it's a pity, but you have to accept my ruling. I now give the floor to the Vice Chairperson of the committee. You have 3 minutes, Mr. Seidov. Thank you very much, Mr. Chairman. On behalf of the Chair of the Monitoring Committee, as a newly elected Vice Chair, I would like to inform you briefly about the committee's work with regard to the preparation of the report of the challenging of the credentials of Russian Federation, which we already debated right now, but also more generally about the work of the committee with regards to the monitoring of the Russian Federation. Actually, it's a practice that the chair of the committee should present these notes to the Parliamentary Assembly meeting, but to take into account that Mr. Fasina has been appointed as a rapporteur on this very, very important issue, as a first vice chair, I am just now here and try to present this note to our respective colleagues. I would like to congratulate our rapporteur, Mr. Fasina, with great job. He just recently elected as the chairman of the monitoring committee, and at the same time, he has been appointed as a rapporteur to this very important for Council of Europe matter, Russian credentials. As you can see, the committee is on the opinion that the credentials of Russian delegation should be ratified despite critical assessment of the development in the country, both internally and with the impact of neighboring countries and security in Europe. However, the majority of the members of the Monitoring Committee agreed that the Council of Europe
should be instrumental in continuing dialogue. The Assembly is indeed the unique pan-European platform for exchange of opinions of the parliamentary level. The cooperation between the delegation of the Monitoring Committee gives us hopes that we can, do some impact on the country's progress with regard to our values. Our two monitoring rapporteurs of the Russian Federation, Ms. Ria Oomen-Ruijten and Mr. Alek Schaffer, carried out the visit to Moscow last July, and that was despite very difficult sanitary conditions in Europe. They discussed the outstanding concerns about regards to democracy, rule of law, and human rights situation in the Russian Federation, in the context of Russian compliance with its commitments and obligations in the Council of Europe. They are planning another visit quite soon to continue the dialogue and in particular to discuss concrete measures which should be taken in order to fulfill Assembly's recommendation. The monitoring report of the Russian Federation will be submitted later this year. Dear friends, dear colleagues, with a view to continuing this dialogue and cooperation, I call the members of the Assembly to vote in favor of the text submitted to you by the Monitoring Committee today. Thank you very much, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Seidhoff. That concludes the debate. The Monitoring Committee has presented a draft resolution which you find in document 15443, to which 19 amendments have been tabled. The amendments will be taken in order in which they appear in the final compendium. I remind you that speeches on amendments are limited to 1 minute. I remind you that members of the delegation of the Russian Federation whose credentials are challenged shall not vote in any proceedings relating to the examination of the credentials which concern them. I understand that Mr. Fassino wishes to propose to the Assembly that Amendment 10 to the draft resolution, which was adopted unanimously, should be declared as agreed. Mr. Zingers, you ask for the floor. You have a point of order, because otherwise you cannot interfere. I understand, and I know that. Simply my remark, like a chairman of my Lithuanian delegation, I just asking you to say that the people who were deprived from the right to say, like our Vice President Laima Andrikienė, will have right to include her speech to our debate. Thank you. That is an excellent point of order, Emanuelis, and I should have read it, but not everything that I should have read is there, but you are completely right. And we are looking forward to the intervention of Laima in written form. Mr. Fassino proposes to have this amendment adopted because it was unanimously adopted. Does anybody oppose? Amendment 10, which was unanimously adopted, I don't see. As there is no objection, I declare that Amendment 10 to the draft resolution has been agreed. I call Madam Kravchuk to support Amendment number 9. Madam, you have 1 minute to present your amendment. Mr. President, Amendment number 9 suggests to switch paragraphs so we could put the higher priority the notion on Russia's buildup of military troops along the border of Ukraine, about which almost all of the members of the Assembly that took part in the debates mentioned. Thank you. Thank you, Madam Kravchuk. Does anybody who wishes to speak against the amendment? I do not see any, also not online. What is the opinion of the committee on the amendment, Mr. Seidhoff? By the large majority in favor. Yes. Large majority in favor. I now shall put the amendment to the vote. The vote in the hemicycle and via remote voting is now open. Tell me when I can close.
The vote is closed. May I please ask for the results to be displayed? Amendment 9 is carried. I call Madam Kravchuk to support amendment number 10. Madam, again, 1 minute. Sorry, I'm just the president for 3 days, so you make a mistake. I now come to amendment number 1. Is that correct? Yes, because 10 was Yes. Sorry, Madam Kravchuk. I now call Mr. Rampi to support amendment number 1. And Mr. Rampi, you have 1 minute. As I do not see Mr. Rampi, Madam Bayer, would you be able to present this amendment number 1? Oh, Mr. Schwab, you have the floor. Mr. President, this is just to change the resolution 2363 into in all resolutions entitled, because unfortunately it's not just one resolution where we are utmost disappointed about the Russian behavior towards this resolution. So please vote in favor. Thank you very much, Mr. Schwab. Does anybody wishes to speak against the amendment? Mr. Maire, Monsieur Maire, vous avez la parole. Oui, je pense que parfois, le mieux est l'ennemi du bien. Quand on fait référence à la résolution de 2021, on sait exactement ce à quoi on fait référence et ce sont des questions qui sont toujours d'actualité. Quand on fait référence aux résolutions passées, peut-être que les pouvoirs ont été challengés en 2008, 2010, 2012 pour des sujets qui ne sont plus du tout d'actualité. Donc en fait, en voulant ajouter des résolutions, on défocus complètement, je dirais, le texte et on le rend moins opératoire. Je pense qu'il faut vraiment, de l'intérêt de tous, privilégier la résolution 2021. Merci, Monsieur Mayor. What's the opinion of the committee on the amendment? Mr. President, committee is in favor. The committee is in favor. I shall now put the amendment to the vote. The vote in hemicycle and via remote voting is now open. The vote is closed. Please display the results. The amendment is carried. I call Madam Mezentseva to support amendment number 7. And you two have 1 minute, Madam. President, the logic is very clear here. I will not bother you colleagues with reciting paragraph number 11. However, in the very end of it, there are very important words such as follows. Russian Federation fully participates in its bodies, okay, cooperates mechanisms and activities. I think with the naming resolutions in the previous paragraphs and breaching them and not fulfilling them for so many years, we have a very accurate understanding that this is not very true. Therefore, with this amendment with colleagues, we suggest in this paragraph just not to play with the words, but delete the whole paragraph which says that Russian Federation is very cooperative. Thank you, dear Chair. Thank you, Madam. Mr. Schwab wants to speak against it. This is just a description of what the Council of Europe has to do. It's about our work. And we have to work together with all our member countries, and for sure we have to do it with Russia in the same way like the others. So it's just a description. I don't know why we should delete a description. So I recommend not to vote in favor of this amendment. Thank you, sir. What's the opinion of the committee on the amendment?
Mr. President, committee is against. I now shall put the amendment to the vote. Vote in the hemicycle and via remote voting is now open. The vote is closed. Please display the results. The amendment is rejected. We now I call on Mr. Goncharenko to support Amendment 16. Also for you, you have 1 minute, sir. Thank you. First of all, I would like to thank our true friends from Baltic countries, Lithuania, Latvia, Estonia, for constant support here in Assembly and also by weapons. Ačiū, Paldis, Aita. And about this amendment, that's just technical wording. We think better, more precise wording, so I ask everybody to support it. Thank you. Thank you, Mr. Goncharenko. Does anybody wish to speak against the amendment? Mr. Schwabe? Unfortunately, it's not just the wording, and Mr. Goncharenko knows it very well, because you reduce the description of where Russia should participate, and again, it's like before, if a country is member, then they are full member, and we ask them to fully cooperate. This is such the description, and so I ask you to vote against this amendment. What is the opinion of the committee? President, committee is against. Thank you very much. I now shall put the amendment to the vote. The vote is open. Vote is closed. May I have the results displayed? The amendment is not carried. We now come to the amendments 6 and 17, colleagues. I draw the attention to the fact that amendments 6 and 17 in the names of Mr. Sobolev and Mr. Goncharenko are identical. As Amendment 6 was tabled first, I will call the mover of that amendment to move both amendments. As Mr. Sobolev is not connected with us, I ask Madam... Sorry, Sergei. This is really a mistake, sitting right in front of me. You have the floor, sir. Thank you very much, dear colleagues. This amendment about the real fact that you can find on all other items of our resolution. About the cooperation. Cooperation means fulfill the resolution or recognize the resolution. So we constant that no one resolution was fulfilled for all previous time. So about what cooperation we are saying. Even more, the last decision of the Russian authorities to recognize Mr. Navalny as a terrorist, I think it's the answer to all our propositions. So my proposition to delete this paragraph and all other paragraphs we have in the text. Thank you. Thank you, Mr. Sobolev. And once again, sorry for not seeing you immediately. Does anybody want to speak to both amendments which are identical? Mr. Schwabe. In a way, we have a lot of paragraphs and a lot of amendments, not to, let's say,
describe what should be the description. If I may quote, what you want to delete is the sentence that Assembly should use the opportunity to have an impact on developments in the Russian Federation with regard to democracy, rule of law, and respect for human rights. Maybe you don't believe that we have this chance, but we should try our utmost best to reach this, and I don't know why to delete this. So I ask you to vote against this amendment. Thank you, Mr. Schwabe. What is the opinion of the committee, Mr. Seidov? Mr. President, committee is against. I now shall put the amendments, the both amendments, to the vote. Vote is open. You cannot interfere during the vote. The vote is open. The vote is closed. May I have the results to be displayed? Both amendments have been rejected. We come to amendment number 8, and I ask Mr. Goncharenko to support this amendment in 1 minute. We're speaking about paragraph 13. We propose to delete it because it says, I quote, "It should also be highlighted that more generally the Russian Federation is an active member of the Council of Europe, intensively involved in its numerous activities." Sorry, it's violating of all our rules, is active involvement. So certainly we propose to delete this paragraph. И отдельно товарищу Слуцкому. Watchdog – это сторожевой пес. Почетно быть сторожевым псом прав человека. Позорно быть путинской шавкой. Thank you very much. Please use your speaking time to stick to the amendment, Mr. Goncharenko. I say it once. Who wants to speak against the amendment, Mr. Schwabe? It's almost the same like before. This is just a description, for sure. I would say Russia don't fulfill almost nothing of what they should fulfill, but we cannot say they are not active members because they participate in our meetings and in our discussions, and this is just a description. And for sure of this, it should stay inside, and I'm against this amendment. Thank you very much, Mr. Schwabe. Thank you very much, Mr. Schwabe. Mr. Seidov, the opinion of the committee? Mr. President, committee is against. Thank you very much, Mr. Seidov. I put the amendment to the vote. The vote is open. Vote is closed. Please display the results. The amendment is rejected. I call Mr. Goncharenko to support amendment number 18. You have 1 minute. Dear colleagues, we propose just to delete the word also, because it's hard to understand what does it mean also. It is said it should also be highlighted. So also means that we have a number of positive things from Russian Federation. Which number? The whole report is about violation on violation on violation. What was done during 3 years that Russian Federation came back here? It was said at that moment that there will be progress, that we will have a dialogue, and the result of the dialogue will be good progress. Please show me any progress. Just, dear colleagues, show me one progress during 3 years. Only worsening from day to day. And now we are putting word also.
So it means that we are tricking ourselves. It's no sense in tricking ourselves. There is a sense to say truth. So delete the word also, at least. Thank you, Mr. Goncharenko. Who wants to speak against Mr. Schwabe? For sure, this is not the most important thing, if this also is inside or not also, but in a way, it's just a kind of enumeration. So it also means it concludes the next paragraph. So at the end, I think we should let it inside, but my heart is not dying with it, but I will vote against it. Thank you, Mr. Schwabe. Mr. Seidhoff, the opinion of the committee. Concerning Amendment 18, a committee is in favor with a small majority. Thank you very much, Mr. Seidhoff. I now shall put the amendment to the vote. The vote is open. The vote is closed. May I have the results displayed? The amendment is carried. I now call Madam Mezentseva to support amendment number 9. You have 1 minute, Madam. Thank you, dear Chair. Colleagues, we spoke a lot today about the rulings of the European Court of Human Rights, and today Netherlands and Ukraine at this moment are in the case against Russia, and this is the biggest case in the ECHR history. We will see what the result is. In this Amendment 19, we suggest to emphasize what the resolution is already speaking about, the decisions of ECHR to be respected because of the very unfortunate changes in the Russian constitution. And we would like to suggest to replace an important argument, the only justified argument, to get a little bit stronger law wording. Thank you, dear Chair. Thank you, Madam. Mr. Schwab wants to speak against. Although I think and always said, like others as well, that the court is the heart of the organization, there are other things to do as well. So I would say at the end we should not say it's the only justified argument that Russia is a part, because there are rapporteurs. Me and myself, I'm able to go to North Caucasus. I think it has something to do with our organization. So I think it should stay like it is. So I ask you to vote against this amendment. Thank you. The opinion of the committee? Mr. President, committee is against. I now put the amendment to the vote. The vote is open. Vote is closed. May the results be displayed. The amendment is rejected. I call Mr. Zingros to support Amendment 4, and you have also 1 minute. Yes, dear colleagues. 2 days ago, I made a proposal to have this not ratification of Russia credentials for the reason that critical mass of violation from Russia's side is achieved. So for that reason, I'm asking you to make Russia more serious about all possible mentioned by all of you violations, to vote in favor for the amendment not to ratify Russia credentials. Thank you. Does anyone wish to speak against the amendment? Mr. Schwabe.
Now we come to the most important amendments, because if there would be an adoption, we would turn the whole report to the opposite. And because of this, I ask you not to do so. So we should ratify the credentials. To do so, we have to be against the amendment. So I ask you to vote against. I ask you to vote no. Thank you. The opinion of the committee, Mr. Seidov? Mr. President, committee is against. I now shall put the amendment to the vote. The vote is open. The vote is closed. I ask for the results to be displayed. The amendment is rejected. I call Mr. Goncharenko to support Amendment 11. You have 1 minute, sir. Thank you, Mr. Chairman. We propose to add the next words. While depriving them, so to ratify, if you so much want to ratify for dialogue, for everything, for defense of European Court of Human Rights for Russian citizens, but don't forget that Putin changed the constitution and now they can neglect it. But okay, but if ratify, we propose to do it like this, while depriving them of the right to be appointed rapporteurs, according to the rule 50.1. Because it's clear that representatives of the country which violating everything, which is said in this report, couldn't be rapporteurs. It's like absolutely clear. And we need to show something, because what has changed 3 years ago, we said come back. 2 years ago, we said come back. A year ago, we said come back. Nothing is changing, but we are not pushing them at all in any way. So please, let's do this. This is a small thing, but important. Thank you, Mr. Goncharenko. Mr. Schwaber wants to speak against it. It's okay to argue, but Mr. Goncharenko, you know very well that it's not a small thing. This is about everything. It looks like a part of something, but at the end, I think we learned in the last years that if we act in a way, we should act together as a whole organization, and we should not pick just a part. And at the end, if the Russian Federation is part of the organization, they should have the right at the end to do what we can do as well. So they should have the right to appoint rapporteurs, and because of this, I ask you to be against this amendment. Thank you. The opinion of the committee, Mr. Seidov? Mr. President, the amendment has been rejected by 2/3 majority. Thank you. Thank you very much. The vote is open. The vote is closed. May the results be displayed. The amendment is rejected. I call Madam Zentseva to support Amendment 13. You have 1 minute, Madam. Thank you, dear Chair. Colleagues, to make it very easy, you remember there was an initiative of the Committee on Health Issues to carry out an off-site meeting of this very committee in Moscow, which was cancelled after several discussions and different considerations. This very particular amendment traces us back to the same decision. Well, if the credentials are ratified, at least the off-site meeting of various committees, subcommittees, or thematic platforms are not carried in the member state of the Russian Federation. Thank you, dear Chair. Thank you, Madam. Mr. Schwab wants to speak against.
Thank you. The same like before and the same like in general. All the member countries have the obligation to let everybody inside the country, even those one we discussed it several times where I have a ban on the EU from Russia, are entitled to come here to Strasbourg. And so all the member countries are obliged to let everybody into the country. It's not necessary to change the rules here. Now, if the case will happen that the country don't act due to these rules, then we have to act, and for sure we will act. So it's not necessary to do it now. So I ask you to vote against this amendment. The opinion of the committee? The opinion of the committee, amendment has been rejected. Sorry, I now will put the amendment to the vote. The vote is open. The vote is closed. May I please ask the results to be displayed? The amendment is rejected. I call Mr. Goncharenko to support Amendment 14. You have 1 minute, sir. Thank you. The same. We propose the smallest possible punishment for what has done. We propose not to allow members of Russian delegation to take part in any election assessment mission. And it's clear why. What can they show to other countries? How to falsificate elections? How to make elections on the internationally recognized territory of another state? How to use the hundreds of thousands of people forcibly passportized? That is the idea, to put them to election observation mission. And by the way, I am emotional and we are emotional. Tell me, will you not be emotional if territory of your country will be occupied? If your neighbors will be killed? If in your cities the other state will hold elections? That's what is going on with Ukraine. We don't need emotions, we need a reaction. Please do the smallest we can do. Thank you. Thank you very much. Mr. Assoy wants to speak against it. Thank you, Mr. Chair. I mean, here the logic and the structure of this argument is exactly the same with the previous two amendments. And if we are ratifying their credentials, these members of the delegation should have equal rights with the rest of members of this honorable assembly. Plus, I think it is important that here, I think the idea is not to punish or to retaliate, but to follow some rules and also try to create the meaningful dialogue, which actually structures the whole resolution. Thank you. Thank you, Mr. Assoy. What is the opinion of the committee, Mr. Seidov? The amendment has been rejected. I now shall put the amendment to the vote. The vote is open. The vote is closed. Can I ask the results to be displayed? Amendment 14 is rejected. I call Madam Kravchuk to support amendment number 15, and you have 1 minute, Madam. Yes, thank you.
By adopting this amendment, we could make sure, the Assembly can make sure that, I quote, the ratification of the credentials of the Russian delegation by the Assembly would in no way constitute recognition, even implicitly, of the annexation of Crimea by the Russian Federation. So this amendment is the reservation of non-recognition of the annexation as stipulated by the United Nations legal framework. Thank you, Madam. Does anybody wish to speak against the amendment? Mr. Ashoy. Thank you, Mr. Chair. I think also Mr. Fassino during the committee meeting mentioned that we do not have any objection to the content of this particular passage, which I think, if I'm not wrong, comes from the opinion of the Venice Commission on the issue, meaning that ratifying credentials doesn't mean recognizing the annexation of Crimea by the Russian Federation. So because this has been stated several times, in fact, Mr. Fassino said 7 times at least in many other documents, it is just not necessary. So I am opposing for the sake of opposing to this. Thank you. Opinion of the committee? Mr. President, the amendment has been rejected. I now shall put the amendment to the vote. The vote is open. What is The vote is closed. May I ask the results to be displayed? Amendment 15 is rejected. We now come to amendment. We come to amendment number 2. I want to draw your attention to the fact that amendment 3, which will be taken shortly, relates to the same matter. I now call Mr. Schwabe to support Amendment 2. You have 1 minute, sir. I will take the 1 minute to try to explain the situation because it was a little bit confusion in the committee. At the end, this is just a kind of changing of paragraphs in the text to make the text more consistent in line with the rapporteur. And at the end, we just take something from paragraph 17.7 to paragraph 17. This is just an exchange. At the end, the content is the same. We don't want to forget resolutions. And again, I urge and we urge the Russian Federation to act in line with this resolution. So I ask you here to support this amendment, but the consequence is to support later Amendment 3 as well. Thank you very much. The opinion of the committee, Mr. Seidov. Mr. President, by the large majority, committee was... Sorry, I made a mistake. Mr. Mayor, vous voulez prendre le mot contre l'amendement. Vous avez la parole. Monsieur le Président, ce n'est pas simplement technique, en fait. Il y a quand même des questions d'opportunité politique dans notre débat. Et le fait de dire que tout est technique, au bout d'un moment, fait en sorte qu'on a un texte qui est mou et qui ne dit pas grand-chose. Là, qu'est-ce qui se passe? Depuis 1 an, le sujet numéro 1 pour l'opinion publique mondiale concernant les droits de l'homme en Russie, je parle des droits de l'homme en Russie, c'est évidemment l'arrestation, la détention et l'empoisonnement d'Alexei Navalny. C'est un phénomène majeur qui a vraiment donné, je dirais, un coup de projecteur sur la situation des prisonniers politiques en Russie. Et le fait d'en faire un paragraphe spécifique le lendemain où M. Navalny a été déclaré comme un terroriste et le jour même où nous débattons de son empoisonnement, à mon avis, est absolument intéressant comme message politique, comme cohérence. Nous n'avons pas d'un côté l'hémisphère gauche sur le rapport Navalny et l'hémisphère droit sur la question des pouvoirs. C'est pour ça qu'un paragraphe spécifique me semblait, moi, totalement approprié. Je vous remercie. Merci à vous. The opinion of the committee, Mr. Seidov.
Mr. President, I already said committee by a large majority in favor of this amendment. I now shall put the amendment to the vote. The vote is open. The vote is closed. May I ask for the results to be displayed? The amendment is carried. I call on Mr. Zingers to support amendment number 12. You have 1 minute, sir. Dear colleagues, it's about main item, about withdrawal of Russian army from occupied territories. And the statute number 2, I just have in front of me, of this organization, is stating that the peace is the second paragraph of the statute, that the peace is the key issue of Europe. And having in front our basic statutory obligation, I would like to ask you to vote in favor, calling Russia to withdraw their army troops, not only from the frontiers, but to withdraw from occupied territories. That's my amendment, and thank you for those who in monitoring committee supported. Thank you so much. Thank you, Mr. Zingers. Does anybody wish to speak against the amendment? I do not see any here or online. What is the opinion of the committee, Mr. Seidhoff? Mr. President, by a large majority, committee was in favor. I now shall put the amendment to the vote. The vote is open. The vote is closed. I call for the results to be displayed. Amendment 12 is carried. I call on Mr. Schwab to support amendment number 3. You have 1 minute, sir. Thank you very much, Mr. President. As I said before, this is just a logic. Because we voted in favor of amendment number 2, we should delete. If not, we have a double sentences inside. And I really ask the distinguished rapporteur for the Navalny report several ones, knowing that we support him very much, not to give us any impression here that we don't take it serious enough, because at the end you lower the own opportunity to take it serious. It's a very serious report. It's a very serious matter. It's just a question how we structure the text and nothing else, please. So I ask you to support this amendment number 3. Thank you very much, Mr. Schwab. Does anybody wish to speak against it? I do not see any. Mr. Sobolev, you have the floor. Thank you. We discussed this on the committee. I think that it's not only the case of Mr. Navalny or Mr. Nemtsov who was killed. It's a case of thousands and thousands of people. You know the first half of the fact, that Navalny was announced as a terrorist
But you must understand that all his anti-corruptional organization was announced as a terrorist organization in Russia. So I think that this item must be like a separate item. And our future discussion or future resolution will only stress this. So please leave this item and this resolution as separate item. Thank you. Thank you, Mr. Sobolov. What's the opinion of the committee? Mr. President, committee by a large majority in favor of this amendment. I now shall put the amendment to the vote. The vote is open. Okay, now I need to explain a little bit. The vote is closed. May the results be displayed. The amendment is carried. I have received a message that Mr. Zingras wants to withdraw Amendment 5. If any, that's correct. If anyone else wishes to support this amendment, please show. If that is not the case, we continue now to the vote on the draft resolution. We will proceed to vote on the draft resolution as contained in document 15443 as amended. A simple majority is required. The vote in hemicycle and via remote voting is open now. The vote is closed. I call for the results to be displayed. The resolution is carried. That ends the debate on the Russian credentials. Next item of business will be the report titled Poisoning of Alexei Navalny, presented by Mr. Jack Mayer on behalf of the Committee of Legal Affairs and Human Rights. And I now will change the presidency.
Merci. Je vais vous essayer de vous en trouver un autre remplaçant. On va commencer, compte tenu de l'heure. Oui. L'ordre du jour appelle la présentation et la discussion du rapport de M. Jacques Maire, au nom de la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, sur l'empoisonnement d'Alexei Navalny. Sachant que nous devons lever la séance à 19h30, nous devrons interrompre notre débat vers 19h10 pour entendre la réplique de la Commission et procéder au vote sur les amendements et sur le projet de résolution. Le rapporteur dispose de 7 minutes pour la présentation de son rapport et de 3 minutes pour répondre aux orateurs à la fin de la discussion générale. La parole est à M. Jacques Maire. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, j'ai l'honneur de vous présenter le projet de rapport sur la tentative d'empoisonnement de M. Alexei Navalny. M. Navalny est un homme politique d'opposition d'envergure, un militant anticorruption redoutable. Il est en prison depuis plus d'1 an car il ne s'est pas présenté à son contrôle judiciaire à Moscou. Un contrôle résultant d'une condamnation jugée non fondée en droit par la Cour de Strasbourg. Et pour cause, il était en convalescence en Allemagne suite à une tentative d'empoisonnement qui remonte à août 2020. À ce moment, M. Navalny menait une enquête en Sibérie et rencontrait des militants locaux de l'opposition. Le 20 août, il a pris un vol de Tomsk à destination de Moscou et il est tombé gravement malade pendant ce vol. Le pilote a alors effectué un atterrissage d'urgence à l'aéroport d'Omsk. Le pilote, à ce moment, a outrepassé l'interdiction d'atterrir à l'aéroport, fermé à cause d'une fausse alerte à la bombe. Les médecins qui se sont précipités vers l'avion ont immédiatement compris que son état était extrêmement grave et l'ont fait transporter d'urgence à l'hôpital local. Il a été alors plongé dans un coma artificiel, intubé et ventilé. S'il n'avait pas été pris en charge à Omsk, M. Navalny serait aujourd'hui mort. Qu'est-il arrivé à Alexei Navalny? Je cite à ce sujet l'avis divergent de la délégation russe qui est annexé au rapport, qui dit « Aucune trace de poison n'a été trouvée dans le sang d'Alexei Navalny lors de son examen approfondi à l'hôpital en Russie le 21 et 22 août. Ce n'est qu'après le transfert de ces échantillons dans un établissement militaire que les traces d'un agent chimique ont soudain été découvertes par l'armée allemande. Nos collègues russes veulent ainsi nous faire croire que si l'on n'a pas trouvé de poison dans le sang de Navalny, c'est bien qu'il n'a pas été empoisonné. C'est une pauvre manipulation. Vous savez parfaitement, chers collègues, que des médecins civils peuvent identifier un empoisonnement, ils le font tous les jours. Vous savez aussi parfaitement que les hôpitaux civils ne recherchent pas les molécules complexes à l'origine d'un empoisonnement. Cela relève de techniques très spécifiques des laboratoires militaires spécialisés dans les armes chimiques. Et c'est exactement ce que le rapport démontre. Le lendemain de l'hospitalisation de M. Navalny à Omsk, un avion sanitaire est arrivé avec le médecin en charge de l'évacuation, le docteur Jacobi. Le docteur Jacobi a aussitôt rendu visite à M. Navalny à l'hôpital, il l'a examiné, il l'a photographié. Ce témoignage est capital. Il provient d'un médecin formé à reconnaître les signes d'intoxication. Les constatations ont été faites sur place à Omsk au sein de l'hôpital
29 heures seulement après l'atterrissage en urgence de son avion. Le docteur Jacobi a identifié immédiatement les caractéristiques d'un empoisonnement par inhibitaire de la cholinestérase de type organophosphoré, aisément reconnaissable car présent dans les insecticides. Et M. Jacobi m'a donné accès à ses analyses médicales et aux photographies qu'il a faites de M. Navalny à Omsk. Ce témoignage sur place à Omsk détruit l'hypothèse d'un empoisonnement ailleurs qu'en Russie. Les analyses faites sur M. Navalny à la Charité à Berlin ont également conclu à un empoisonnement par organophosphoré. Ça a été détaillé dans le Lancet. Et ensuite, nous avons confronté les analyses médicales de M. Navalny faites à Omsk, celles faites à Berlin avec le docteur Eckart, et nous les avons confrontées avec le professeur Edelstone, expert international en empoisonnement par organophosphoré. Et toutes ces confrontations mènent au même résultat. Je le dis solennellement ici, devant vous, nous avons la preuve que M. Navalny a été empoisonné en Russie. C'est la conclusion qui a été votée par votre commission juridique et des droits de l'homme. Et cette vérité, les médecins russes la connaissent parfaitement, puisque les analyses examinées montrent qu'ils ont administré à Omsk de l'atropine à M. Navalny. L'atropine, c'est l'antidote du poison en question. Restait alors à caractériser la substance employée. Pour cela, il a été fait appel à des laboratoires spécialisés, allemands, suédois et français, ainsi qu'à 2 laboratoires désignés par l'Organisation des armes chimiques. Cette organisation, dont la Russie est membre, est habilitée à enquêter sur les cas suspects selon des protocoles très stricts approuvés par la Russie. Ces protocoles ont été intégralement respectés par l'OIAC. Elle a conclu que la substance appartenait au poison de type Novichok, utilisé à Salisbury au Royaume-Uni. Elle n'a naturellement pas révélé la composition chimique du poison pour éviter sa dissémination. L'utilisation de Novichok est interdite par la Convention. En cas de non-respect, la Convention oblige la Russie à enquêter. Les États parties ont tenté d'obtenir de la Russie des informations. Elle leur a opposé des démentis furieux et des contre-accusations. Et puis, il y a eu une enquête de Bellingcat qui montrait des officiers du FSB suivant pendant des années M. Navalny dans ses déplacements. Des officiers qui étaient formés dans la chimie, qui étaient effectivement en train d'appeler téléphoniquement de façon intense des hauts responsables du FSB au moment de l'empoisonnement. Et puis, il y a eu l'appel de M. Navalny auprès d'un responsable du FSB qui lui a avoué la façon dont la contamination avait été faite. Et cette contamination a d'ailleurs été utilisée pour d'autres opposants politiques importants, comme Vladimir Kara-Murza. Chers collègues, je n'avais pas pour mandat de mener une enquête policière, mais nos informations ont conclu à une très forte suspicion de tentative de meurtre. Cela nécessite la nécessité d'une enquête criminelle complète. Il y a eu une enquête administrative. Elle a rassemblé 100 éléments susceptibles d'avoir une valeur probante. Elle n'a jamais été suivie d'une enquête criminelle. Je vous invite donc à soutenir les conclusions sur l'origine de l'empoisonnement de M. Navalny et les recommandations du rapport. Les autorités russes ont l'obligation d'enquêter sur l'empoisonnement d'Alexei Navalny, sur l'utilisation de Novichok sur le territoire russe et sur l'implication éventuelle du FSB. Cette responsabilité découle de la Convention européenne des droits de l'homme, mais aussi de la Convention sur les armes chimiques. En conclusion, j'ai essayé de dialoguer avec les autorités russes, à commencer par la délégation à l'Assemblée. J'ai toujours reflété la position exacte des autorités russes en me basant sur leurs déclarations officielles. Mais elles n'ont fait aucun geste à ce sujet. Elles viennent même de classer hier, 25 janvier, Alexei Navalny comme agent extrémiste et terroriste. Certains pourraient considérer que ce classement hier de M. Navalny est une provocation des Russes vis-à-vis de notre Assemblée. Eh bien, je vous le dis, chers amis, cela montre au contraire qu'il s'agit d'un hommage indirect à notre Assemblée, car la Russie s'est sentie obligée de réagir à notre débat. Cela démontre aujourd'hui que notre vote a de l'importance pour Alexei Navalny comme pour l'ensemble des prisonniers politiques. Vous l'avez compris, les tonalités de mon rapport sont très mesurées, les faits sont tellement accablants, l'autorité des autorités russes tellement consternante qu'ils parlent d'eux-mêmes. Je n'ai rien à ajouter. Je vous remercie. Merci, Monsieur le rapporteur. Dans la discussion générale maintenant, la parole est à Monsieur Link pour le groupe ALDE.
Monsieur Link est en ligne normalement. Il vient? Chers collègues, vous m'écoutez? Merci. Madame la Présidente, ladies and gentlemen, dear colleagues, our rapporteur Jacques Mayer has presented a detailed and well-researched report on the poison attack on Alexei Navalny, and I thank him very much for that. The report once again shockingly lays out why the case of Mr. Navalny has sadly become so famous. And having in mind our discussion which we had before also on the credentials, let me make one thing very perfectly clear. Our criticism at several occasions, also in this report, of the Russian authorities is not a criticism of Russia as a culture, as a state, as a people. We feel deep affection for the Russian people and culture, but this report outlines criticism of the acts or non-acting of the Russian authorities. So our criticism is a reaction to what the authorities did or did not. And Mr. Mayer, Jacques Mayer, our colleague, made it perfectly clear that, first of all, the Russian government is not fulfilling its obligations as a member of the Council of Europe by neither investigating nor punishing the alleged use of chemical weapons. In this regard, the rules of the Council of Europe were not imposed on Russia from the outside, but Russia has committed herself to fully respect the European Convention of Human Rights and nothing less. As the report also clearly outlines, the Russian government is clearly violating the European Convention on Human Rights by not admitting an independent investigation in the attack of Alexei Navalny. Dear colleagues, I am appalled by the Russian authorities' approach to the person and case of Mr. Navalny. For over a year, Navalny has been in a prison after being arbitrarily and blatantly, unlawfully arrested by the Russian authorities. An unparalleled campaign of repression is being waged against his person and his criticism of the Russian government. Navalny's credibility is constantly undermined, his physical integrity is still threatened in prison, and his supporters are persecuted. And just yesterday, dear colleagues, just yesterday, Russian authorities placed Navalny on a controversial list of terrorists and extremists, a list that includes terrorists of the Islamic State. Apparently, in the eyes of the Kremlin leadership, which fears serious internal opposition, the standard procedure to equate serious opposition is to calling them terrorists. That is simply not admissible. Alexei Navalny was threatened, silenced, poisoned, and illegally arrested. He must be released immediately, as ordered by the European Court of Human Rights in February 2021. The report, therefore, very clearly addresses the necessary points. I ask you to support it. My group, ALDE, is very thankful to Jacques Mayer for having a very clear and outspoken report, which is balanced. And let me say it very clearly for coming to a close. Dear colleagues, a Russian colleague asked me last year when I met him in Moscow why we take sides for Mr. Navalny. No, we don't take sides for one person. We take sides for the human rights and we take sides for our convention. Thank you very much. Merci. Je donne maintenant la parole à Monsieur Katrougalos pour la gauche unitaire européenne. C'est à vous. Merci, Madame la Présidente. It may seem like an anticlimax to discuss this item after the so spirited discussion we had regarding the credential. However, I believe that the continuation of the discussion is very useful because it helps us respond to the question how we are going to treat Russia. The answer is very simple. I could just refer to what Piero Fassino or Frank Schwabe has said. Like all the other member states of our organization. That is to say, we demand full respect of our rules and the decisions of the court, and we are not misusing rules like the rules of the credential in order to expel Russia from our organization. It is not just out of respect for the rule of law. We have just decided that we are going to have
a joint procedure with the Committee of Ministers in cases of serious violation. And of course, rule of law is binding also for us, also on the substance. Just imagine if a hostile Russia, completely expelled from all European organizations, especially this one, which is the guardian of rule of law of human rights, would be better for its citizens or a less threat for the security in Europe. We are going to discuss that tomorrow during the current affairs debate. I fully understand the weight of history and the threat that many neighboring countries are feeling vis-à-vis Russia. But history must be a school, not a prison. Therefore, I think that this report is useful in our relations with Russia. We have rejected with an able majority in the committee amendments that would give the impression that we want to interfere in the internal affairs of Russian Federation. For instance, those asking not for an independent investigation of the Russian authorities, but of Interpol. And I think this must be the message to the Russian authorities in general. All members of this organization should support their obligations. And none would consider Russia to be out of it, both for reasons that have to do with its citizens, but also for reasons that have to do with the stability of the security architecture in Europe, but also of the respect of the legal culture and the atmosphere of rule of law and human rights that we want to build in our organization. Many thanks, Madam. Merci, monsieur. Je donne maintenant la parole à Madame Evers-Dottir pour le groupe socialiste, Verts et indépendants. Elle est en ligne. Thank you, Madam President. Dear colleagues, first of all, I would like to thank Mr. Jacques Mayer for his detailed and thorough report on an issue that goes to the core of the purpose of the Council of Europe. It addresses the right to life, the freedom of thought, conscience, and religion, the principle of no punishment without law, freedom of movement, freedom of assembly, and the fight for the freedom of all political prisoners. Furthermore, this report contains meticulous and detailed investigative work on the circumstances of the poisoning of Mr. Navalny, showing strong evidence for the possible culpability of the Russian authorities in this heinous act. Moreover, regardless of whether or not we believe in the denial of the Russian authorities of their involvement in the poisoning, other facts are very clear and indisputable. Firstly, it is clear that the Russian authorities have so far completely failed to conduct an independent and effective investigation into the poisoning of Mr. Navalny, which is their clear legal obligation, not only according to the Treaty on the Prohibition of the Proliferation of Chemical Weapons, but also as a positive obligation stemming from Article 2 of the European Convention of Human Rights. Secondly, the report correctly points out that Mr. Navalny is still being detained on grounds that have been found incompatible with the Convention. And further, they have refused to release him despite a clear interim measure from the European Court of Human Rights instructing them to do so. Finally, the report rightly recalls the numerous judgments of the European Court of Human Rights, which found that earlier unlawful repressive actions of the Russian authorities had had a chilling effect on Mr. Navalny's political activities and were politically motivated, with one judgment finding a violation of Article 18 of the Convention. This leads me to my conclusion, Madam President, wherein I wish to state clearly that the Assembly's involvement in Mr. Navalny's case will not end with the implementation of this report. I will personally follow the developments in Mr. Navalny's case with regard to his imprisonment on political grounds in the exercise of my mandate as Rapporteur on political prisoners in Russia. Regrettably, the Russian delegation refused entrance to Mr. Mayer in the exercise of his mandate, which is in direct contravention of their obligation as members of this Assembly. I hope I can count on all of you colleagues to ensure that they will allow me to visit Russia in the exercise of my mandate. And finally, of course, I call on all of you to adopt this excellent report from Mr. Mayer. I thank you for your attention.
Merci, madame. Je donne maintenant la parole à madame Scaou pour le groupe PPE. Thank you, Madam President and dear colleagues. The Assembly has been following closely the case of Alexei Navalny since he was poisoned in August 2020. On behalf of the EPP Group, I would like to thank Mr. Mayor for his report. It clearly explains the line of events that took place following the poisoning of Mr. Navalny. At the same time, he is very clear on what we expect from Russia in regard to fundamental and basic rights in this case. Russia must, Madam President, fulfill its obligation under the European Convention on Human Rights, including complying with the interim measure of European Court of Human Rights and immediately release Mr. Navalny from prison. And Russia must fulfill its obligation under other international conventions, more specifically in the case the Chemical Weapons Convention. We expect of Russia, as a member of the Council of Europe, to respect and to promote the right to freedom of expression, freedom of assembly and association for all citizens, including Mr. Navalny. In our previous debate on the case of Mr. Navalny in April last year, I expressed my sincere hope that Mr. Navalny would have been released by then, and that our calls for freedom of expression, freedom of assembly had been heard. It is clear that my hopes were in vain. Since then, a Moscow court has labeled Mr. Navalny's organization as an extremist group. And just recently, the Russian Supreme Court ruled the closing down of Memorial, the oldest and most prominent human rights organization in Russia. It is clear, Madam President, that the crackdown on rights activists, independent media and opposition supporters only continue. Madam President, poisoning and arresting members of the opposition, closing down human rights organizations is not the way to build a strong, sustainable and democratic society. The way to build a strong, sustainable and democratic society is through transparency and open political dialogue. Such dialogue will mean critical voices, sometimes even harsh. But open political dialogue, Madam President, always respects the important role and work of the opposition activists and critical media. This is what recognizes as a genuine democracy. It both appreciates and encourages critical voices on the actions of the authorities. Society cannot thrive when the many voices of its people cannot be heard. Thank you, Madam President. Merci, Madame Scaou. Je donne maintenant la parole à Monsieur Goncharenko pour le groupe des conservateurs. C'est à vous. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Premièrement, merci beaucoup à Monsieur le maire, rapporteur, pour le travail magnifique et le rapport très important. Merci à vous et merci au secrétariat de votre comité. Et maintenant, je vais continuer en russe parce que je voudrais, les gens russes, écoutez-moi. Я уверен, что россияне бы хотели, чтобы со словом «Россия» ассоциировался Достоевский, Чехов, Врубель, но Чайковский. Но сегодня с Россией ассоциируются два имени – это Путин и Навальный. И эти два имени очень простые и понятны всему миру. Путин – это человек, который не просто убивает. Путин – это человек, который так обокрал Россию, что стал самым богатым человеком в мире, при том, что Россия со своими колоссальными ресурсами стала одной из самых бедных стран в мире. Минимальная зарплата сегодня в России – 153 евро в месяц. 153 евро. Я не буду сравнивать с Британией, где 1700 евро. Я скажу вам, россияне, что в Украине, про которую вам с утра до ночи рассказывают, вы что, хотите, как в Украине, как там плохо, у нас 210 евро. У нас больше намного, чем в сегодняшней России. При том, что у нас война, которую против нас ведет Путин вашим мясом и вашей кровью. При том, что нас пытаются уничтожить. При том, что у нас и близко нет таких ресурсов, как у вас. Но так, как вас грабят, это просто феноменально. Это войдет в историю. Этот человек сегодня строит не только на Геленджике, он уже скоро себе на Луне за ваши деньги будет строить дворцы,
А для того, чтобы отвлекать ваше внимание, знаете, даже вот не людоеды вами правят, а ворюги, которые просто, чтобы отвлечь ваше внимание, льют кровь по всему миру. Конечно, больнее всего мне, что они это делают в Украине. И сколько вы будете это терпеть? Вы молчите, когда Навальный, который разоблачал коррупцию, его объявляют террористом, его пытаются убить. Сейчас он сидит в тюрьме. А Миллеру, главе «Газпрома», Путин несколько дней назад дал звание Героя труда России. Герой коррупционного труда. Но они все там герои коррупционного труда. Вы молчите. Вы думаете, нас обойдет. Вы думаете, он убивает оппозиционеров, но он не будет убивать нас. Вы думаете, он убивает украинцев, но нас он убивать не будет. Он будет убивать вас и ваших детей. Сейчас он готов уже развязать войну с Украиной. И если он это сделает, потоком в Россию пойдут гробы с вашими детьми. Сегодня он бьет ваших детей, а завтра он будет их убивать, чтобы захватить очередной кусок, для того, чтобы сказать, что он император, и он восстанавливает какие-то империи, при этом продолжая грабить вас и уничтожать Россию, и ее будущее. Мне стыдно смотреть, во что превратилась страна Россия под руководством Путина. Вам должно быть стыдно. И только вы это можете изменить. Никто, ни в Европе, ни где угодно это не изменит. Это в ваших руках. Может быть, и вам, наконец, станет стыдно. Merci. Je continue la discussion générale. Maintenant, j'appelle M. Kiljunen pour la Finlande. Si vous voulez. Oui. Madam President, first of all, I would like to thank for the debate. Pardon. Mettez bien votre masque déjà que vous vous êtes trompé au niveau du masque. Le masque sur la bouche, s'il vous plaît. But I cannot breathe. I must do it that way. I really have a vomiting problem, but I try to do. But I do have really problems, even doctors know it, and sorry. Madam Chair, Madam President, I try my best. We have had an interesting debate, the previous item and this one, important issue. We are discussing about Russia. We are discussing about the credentials. There are lots of emotions also involved, we can see, and also rational argumentation. This is a very important report in our hand concerning poisoning of Alexei Navalny. Fair enough to say that the minimum is that we have an independent international inquiry to investigate this case as a whole. That would help very much the discussion also here today. Concerning the other issue of the credentials, we just agreed Russia as fully participating in our assembly work. The basic argument was, and I was fully supporting the argument, is that dialogue is needed. We need a platform to discuss openly. All participant states from Europe can be part of these discussions here. We try via dialogue, consultation, mutually to discuss, solve the problems instead of really trying to isolate somebody. But obviously, as has been stressed very many times, there are also commitments and obligations when you are part and parcel of these organizations concerning human rights, concerning democracy, and also concerning the rule of law. The basic principle, obviously, which we just now discussed, is the freedom of expression and association. That means political pluralism. Here are 2 points which I would like to say. In any country, the place to express different opinions is the parliament. If one puts a political opponent, like this case in Navalny, into prison, that tells the weakness, not the strength of those in power. That absolutely is the case. Second point, it is important also to recognize that we are open with our past and open history. If we prevail white pages in our history, it indicates that we still have unsolvable problems. The closing of the famous human rights organization memorial in Russia is very telling. That means that in Russia and Soviet Union history, there are still big problems that the society and those in power are afraid to openly analyze. That means also at the same time, those problems are kept as a part of the political reality of today.
That's a very unfortunate situation in this case. Thank you. Merci, monsieur, et merci pour votre collaboration. Je donne maintenant la parole à monsieur Kairidis, qui est en ligne pour la Grèce. Thank you, Madam President. As you say, I come from Greece, a country with a very strong, and a very deep relationship with Russia and the Russian people. My father was born in Russia back in 1925 on the Black Sea coastal town of Tuapse. He was part of the big Greek diasporic community of Russia. Therefore, I speak to you as a friend of the Russian people. And as such, I have a very simple message to deliver. Free Alexei Navalny. Free him now without any further delay. Stop this mockery of justice that provokes the consciousness of every free citizen of Europe and the world. Russian authorities seem to have got it completely wrong, and vice versa. There is a victim and a victimizer. It is absolutely absurd to punish the victim, to put the victim, Alexei Navalny, to jail, and to keep the victimizers, those who attempted this despicable act of assassination and the plotters behind the attempt, free, while you imprison the victim. It goes contrary not only to our morals, it goes contrary to our logic, and it runs against the very core mission of our venerable institution, the Council of Europe. I don't know what is one to admire, quote unquote, most: the audacity of the act, the stupidity of the plot, the malexecution and what went on after that, and the offending behavior of Russian authorities, offending to all of us ever since, by imprisoning and keeping Navalny in detention. It is high time to put an end to this charade of justice, to free Navalny now without any precondition or delay. The issue will not go away. Again, as I said, it runs contrary to the very mission of the Council of Europe. There is a proliferation of such cases recently. Osman Kavala from Turkey is another one. They cannot be forgotten. They cannot be sidelined. They will be here as a stain for the countries that behave like that, and for us all to stand up to this kind of behavior. Thank you very much from Athens. Merci, monsieur. Je donne la parole à monsieur Howell du Royaume-Uni. Thank you, Madam President. I wish I was like Mr. Goncharenko and could simply speak in Russian at this point. No, я говорю по-русски очень плохо. And I will have to stay in English. I have come to know Jacques Mayer a little over the last few months, and I am not at all surprised by the excellence of this report. This place creates strange bedfellows at times, but I agree with almost everything that the representative, the group spokesman for ALDE, said. So while this is a good report, the story that it tells is one of the saddest that I have heard here. And it's one that shows the Russian Federation in the worst possible light. So I congratulate the rapporteur, but one of the central themes that comes out of this report is that the Russian Federation should launch an independent and effective investigation. And I have two questions that relate to that. The first question is, how can we imagine that the Russian Federation will launch an independent
investigation. I wonder whether the rapporteur has an idea of how that can be arranged and how the independence of that can be assured. And the second question I have relating to it is a question of how soon they will have to report. Because at the moment, they could take forever to report on the situation with Navalny, and we don't want that. We want them to report very quickly, and I think a time limit should be put on that. Navalny is not the first person to be poisoned in Russia, and I don't just refer to the examples that occurred in the UK. I also know of a Russian dissident who's been poisoned twice in Russia. But this is one of the worst cases, and the reference to him being classed as a terrorist is absolutely disgraceful, and we should protest against that. The rapporteur lists the symptoms that occurred, and I'm not going to go through them. But what he has described is, as he himself says, a sophisticated and toxic nerve agent. Now, we've set out clearly, I think, the human rights issues here, and I don't want to go into those in any detail. But human rights is essential to understand in this context. And it's essential to put them first if we are to maintain the position of this Council in relation to human rights across the world, and particularly in Europe. Merci, monsieur. Je donne maintenant la parole à monsieur Gattelin de France. Madame la Présidente, mes chers collègues, je veux tout d'abord féliciter très chaleureusement Jacques Maire pour son rapport et son enquête approfondie. J'ai connu Jacques Maire, diplomate, je le découvre enquêteur et investigateur de grande envergure, et je salue la tonalité critique de son rapport. Je me permettrai toutefois d'aller plus loin et d'être plus ferme, alors que la Russie, sur fond de contestation aujourd'hui de toute opposition, a décidé hier d'inscrire Alexei Navalny, et pas que lui, sur la liste des terroristes et des extrémistes. Ce que prouve le rapport de Jacques Maire, c'est qu'Alexei Navalny est une victime dont le pouvoir en place en Fédération de Russie se refuse à procéder à toute investigation sérieuse sur ce qu'il s'est passé. C'est une victime, et c'est une victime condamnée à la suite d'un procès, je dirais, des plus incrédibles, celui de l'affaire concernant Yves Rocher. Et d'ailleurs, il faudrait se poser la question de la responsabilité de cette société française dans ce cadre-là. Il se trouve condamné à une peine exorbitante, une peine terrible, un traitement inhumain qui ne respecte aucune des conditions des personnes condamnées et prisonnières qui sont liées aux pays qui ont signé la Convention européenne des droits de l'homme. On a l'impression aujourd'hui de vivre en absurdie, dans le pays de l'absurde. Alors, notre collègue ukrainien Goncharekov faisait référence à Dostoïevski, à tout un tas d'artistes. Moi, je pense aujourd'hui à Mikhail Bulgakov. On est dans l'absurde. C'est-à-dire, l'absurde, c'est qu'au bout d'un moment, pour justifier une peine indue et disproportionnée, eh bien, on accroît le chef d'accusation. Et donc, on fait passer M. Navalny pour un terroriste ou un extrémiste. Je crois que le peuple russe, la Fédération de Russie, a elle-même beaucoup souffert du terrorisme, sait ce qu'est le terrorisme, pour bien comprendre qu'on ne peut pas mélanger les termes, on ne peut pas changer les choses. Dans un état de droit, dans un respect des règles, quelle que soit l'échelle des sanctions, il existe un principe fondamental qui est celui de proportionnalité. Là, il n'y a aucune proportionnalité puisqu'on change la règle, puisqu'on dit maintenant c'est un extrémiste et c'est un terroriste. Donc on peut, sinon le condamner à mort, mais le condamner à la perpétuité. Alors, nous demandons, il est absolument indispensable aujourd'hui de demander la libération immédiate et sans condition d'Alexei Navalny. Je vous remercie.
Merci, monsieur. Je vais appeler maintenant monsieur Baskin et demander à madame Martinez-Ferro de se connecter. Monsieur Baskin de la Fédération de Russie, c'est à vous. Спасибо, председатель. Уважаемые коллеги, в самом начале я хочу проинформировать, что российская делегация по этому вопросу изложила особое мнение, в котором сформулировала причины отказа от обсуждения доклада. Предлагаю вам ознакомиться с его содержанием. И, разделяя позицию нашей делегации, не вступаю в дискуссию по содержанию доклада. Вместо этого, с глубоким уважением к вам, объясню несостоятельность самого вопроса. Ассамблея, как уважающая себя международная организация, не может выходить за установленные учредителями границы своих полномочий. Я имею в виду, что мы не вправе подменять собой следственные и судебные органы. Выяснение обстоятельств этого инцидента должно осуществляться в рамках механизмов международного сотрудничества в правоохранительной сфере. Думаю, об этом сказал коллега Кима Килюнин. Мы парламентарии, и мы не наделены полномочиями выносить обвинительные вердикты или рассуждать о чьей-то виновности. Чего нельзя сказать о докладе господина мэра, который переполнен обвинительными формулировками, и это вызывает разочарование. Напомню, что российское государство неоднократно отправляло немецкой стороне запросы, необходимые для эффективного уголовного разбирательства. А в ответ мы получали невнятные ссылки на врачебную тайну или нежелание самого пациента передавать информацию. Коллеги, нежелание Навального отправлять России данные обследования вполне объяснимы опасением подтвердить невиновность Российской Федерации. Но как понять немецких правоохранителей, с каких пор и в каких правовых системах необходимость уголовного расследования в рамках публичного обвинения связывалась с частными пожеланиями? Кстати, когда политический аспект отсутствует, правоохранители вполне эффективно сотрудничают между собой. Недавний пример. 4 дня назад та же Германия по запросу российской стороны выдала Российской Федерации Османа Махачева и Гочу Пипия, обвиняемых в мошенничестве и краже, за что мы благодарны немецким коллегам. Не думайте, что для нас не имеет значения заявление о том, что у российского гражданина во время его нахождения за границей в крови обнаружены опасные вещества. В первую очередь это российский гражданин, и мы больше других хотим знать правду. А то, что российское государство пытаются обвинить в том, что оно не проводит расследования, которые блокируют западные коллеги, вообще выходит за границы понимания. И в заключение. Главный политический мотив и антироссийское предназначение доклада отчетливо демонстрирует последний пункт рекомендаций. Прочитайте сами. Призвать Россию прекратить использование всех форм репрессивных мер против политической оппозиции и активистов гражданского общества. Вот так, одной фразой и обо всем сразу. И где здесь Навальный, где взаимодействие правоохранительных органов, где химические формулы, вообще не важно. Проще было бы вместо всех рекомендаций написать одной фразой: мы против всего плохого и за все хорошее. Мы, кстати, тоже. Большое спасибо за внимание. Merci, monsieur. Madame Martinez-Ferro n'étant toujours pas en ligne, je passe la parole à monsieur Frides de Suisse. La vice-présidente, ça tombe bien, je parle juste après monsieur Bashkin, puis je voulais juste dire que je n'avais pas été convaincu. Félicitations à monsieur maire. Je vais vous parler de médecine, de cynisme et de morale. Un rapport scientifiquement et médicalement très solide, monsieur maire, et très clair. C'est un plaisir pour moi, c'est un souvenir de mes cours de pharmacologie, et vraiment les choses paraissent limpides et claires. Comme médecin, j'aimerais ici tordre le cou à une pratique médicale qui, semble-t-il, aurait cours en Russie, dans l'hôpital d'Omsk. Non, une rupture de l'équilibre glucidique, donc un problème d'hypoglycémie ou de diabète, en fait, ne se traite pas avec de l'atropine. Vous comprendrez que je souhaite tourner en plaisanterie les incohérences fournies par les autorités russes. Et j'aimerais dire en fait que M. Navalny a été traité à Omsk par d'excellents médecins qui lui ont certainement sauvé la vie et qu'ils l'ont traité correctement pour un empoisonnement, intubation, ventilation assistée et atropine. Puis, une main invisible a, semble-t-il, forcé ces mêmes médecins
a annoncé officiellement que M. Navalny avait présenté un problème en lien avec le taux de sucre dans le sang, mais les analyses en fait montraient que le sucre était normal. Enfin, je trouve ça très intéressant. Vous savez, chers collègues, il existe des pays qui se présentent comme des démocraties. Leur système politique a le nom de démocratie, la couleur de la démocratie, le goût de la démocratie, mais il ne s'agit pas vraiment de démocratie. J'appellerais cela du formalisme démocratique. Et dans ces pays, tout est possible, même de faire pression sur d'honorables citoyens. Parlons maintenant un peu de cynisme. Chers collègues, le rapport de M. Maire est clair, les preuves évidentes. M. Navalny a été victime d'un empoisonnement par un inhibiteur de la cholinestérase, du Novichok, certainement. Donc une enquête s'impose, ce n'est pas discutable. Pourtant, nos collègues russes, la Russie refuse d'accepter l'évidence. Et j'ai très mal vécu la vision d'une scène à la télévision où on posait la question au président de ce pays pour savoir qu'est-ce qu'il pensait de cette histoire. Et il a dit en ricanant que si c'était les Russes qui l'avaient fait, M. Navalny ne serait plus vivant. Fin de citation, fin de commentaire. C'est cité un peu dans le rapport de mon collègue. Morale maintenant. M. Navalny a failli mourir. Il a passé de longues semaines dans le coma aux soins intensifs. Après son séjour en Allemagne, pour continuer à porter ses idées, il est retourné dans son pays et il a été immédiatement arrêté à son arrivée. Le motif, c'est incroyable. C'est le non-respect de l'obligation de se présenter régulièrement pour honorer une ancienne condamnation à une peine avec sursis, condamnation qui avait de toute façon été contestée par la Cour européenne des droits de l'homme. Une faute mineure, donc une condamnation contestée, et en fait une situation qui le conduit devant un tribunal, qui décide de révoquer le sursis et qui l'emprisonne pour plus de 2 ans dans ce que j'appellerais le goulag. Aucune compassion, aucune pitié pour un homme qui avait comme excuse pour ne pas s'être présenté à ses contrôles le fait d'être entre la vie et la mort pendant des semaines. C'est une honte. Nulle part ailleurs cela ne serait possible. Une grâce serait imposée d'office. Merci. Vu l'excuse évidente dont pouvait se prévaloir M. Navalny. Merci, voilà. M. Friedrich. Je demande donc sa libération. Merci. Je donne la parole maintenant à M. Zingeris de Lituanie. M. Zingeris. Madam Chairman, dear friends, we just finished our discussions about Russia credentials. So, Russia credentials, some of you voted in favor to approve Russia credentials. The same people from Russia delegation just 10 minutes ago tried to whitewash the case of Navalny when German and other Swedish labs and all authorities in the civilized world approved that he was poisoned deliberately by the military poison created in the military labs of Russia Federation. So, results of Bellingcat was clearly declared that he was followed by FSB agents in Russia during 24 hours. The same happened with the leader before of Russia opposition like Boris Nemtsov. So you voted in favor of Boris Nemtsov report here in the chamber. And Russia Federation and delegation withdraw themselves from being here in the chamber. Now they're boycotting again the second leader of Russia opposition, Mr. Navalny, and his case. That is the time to say enough is enough. Well, if government of Russia is actually one by one annihilating the leaders of opposition, destroying actually the parties, Mr. Jacquemer, thank you so much. You should remind to everyone that the party system in Russia was destroyed during last year. The group of Navalny, not only Navalny himself, but the organization of Navalny,
was destroyed. And we have in Vilnius the headquarters and deputy of Navalny, who is now, like Leo Volkov and his headquarters, now saved by Lithuanian intelligence and now defended by Lithuanian security, though working from Vilnius. So in this case, what is more can be done if the government, through the intelligence of Russia, is hunting their opposition members for years and years, like Litvinenko, and poisoning them by their secret labs created poisons in all the world. I would like to mention Litvinenko case too. So from my point of view, it's critical mass of evidences of crimes against democracy inside of Russia is reached now. I would like to express, probably from my delegation, from an absolutely balanced, deeply balanced, neutral, and fruitful report. Thank you, Jacques. Thank you. Merci, monsieur. Je donne maintenant la parole à monsieur Umerov d'Ukraine, qui est en ligne, et je demanderai à monsieur Bergeron de se tenir prêt. Monsieur Umerov. Yes, dear Mr. President, esteemed colleagues, I would like to thank you for the rapporteur for the introduction to the report and the work that has been done. Today, Russia pretends to be a modern villain, by all means tries to match this character. The Kremlin has a long list of people killed for criticizing the policies of Russia. Among them are politicians, journalists, activists. Just a few examples. Homicide of Anna Politkovskaya, who was writing about crimes in 2006. The death of Sergei Magnitsky in correctional facility in 2009. The killing of Boris Nemtsov in 2015, who highlighted the corruption of Russian officials. And attempt to poison Mr. Alexei Navalny in 2020. After tens of years, there are no finished investigations that prove the Russian government is involved in those crimes. But the fact is, any Russian opposition member sooner or later becomes a victim of regime. Another fact is that Russia is actively attacking opponents of the regime in other Council of Europe member states. In 2017, Denis Voronenkov, a former member of Russian State Duma, was assassinated in the center of Kiev. He was criticizing, was forced to flee Russia to Ukraine and seek political asylum. The same in 2017, a car bomb in the center of Kiev killed a Ukrainian Major General of the Armed Forces of Ukraine, Maxim Shapoval. What is even more worrying, in my opinion, is the fact that such attempts are more often made with the help of toxic chemicals. For example, in 2006, former KGB agent Alexander Litvinenko, an active critic of the regime, was poisoned with polonium-210 at a hotel in London. In 2018, there was an attempt to kill Sergei Skripal and his daughter Yulia with Novichok. In most cases, the involvement of Russian special services in crimes has been proven. Their names are known. However, Russia is refusing to bring them to justice. Russia poses a significant threat to the peace, stability, and security of the entire democratic society by its aggressive policy. I therefore call on the esteemed international community to support today's resolution of the Parliamentary Assembly as a step towards combating Russia as a greater danger in Europe. Thank you very much. Merci, monsieur. J'appelle maintenant monsieur Pojcek de Pologne, mais je ne le vois pas. Il n'est pas là. Dans ce cas, je demanderai à monsieur Bergeron du Canada de prendre la parole en ligne, s'il vous plaît. Puis l'occasion de parler une nouvelle fois de M. Navalny, j'aurais aimé pouvoir adopter un ton plus optimiste que celui d'avril dernier,
à la fois quant à son sort et sur la situation des droits de la personne en Russie de manière plus générale. Mais le 17 janvier dernier, nous avons dû marquer le premier anniversaire de son arrestation. Cette triste commémoration nous aura permis de faire le point sur les nombreuses façons dont le régime de M. Poutine n'a cessé d'entraver la liberté de pensée, d'expression et de réunion ces 12 derniers mois. Il y a bien sûr eu le démantèlement des organisations de M. Navalny, telles que le Fonds de lutte contre la corruption et leur désignation absurde en tant que groupe extrémiste. Mais le cas de M. Navalny n'était malheureusement pas unique. La fermeture forcée de l'organisme Mémorial international, après des décennies de travail documentant les crimes passés, et son centre de défense des droits de la personne, nous rappelle qu'il n'y a guère d'espace pour la pensée critique dans la Russie moderne. C'est pourquoi il est absolument essentiel que la communauté internationale fasse sa part pour aider à documenter les faits. Et c'est précisément ce que notre collègue, M. Jacques Maire, a fait dans son rapport sur l'empoisonnement de M. Navalny. Bien que je soutienne sans réserve la recommandation à l'effet que la Russie s'acquitte de ses obligations au titre de la Convention européenne des droits de l'homme, en ouvrant, et je cite, une enquête indépendante et effective, force est de reconnaître qu'il y a peu de chances que le Kremlin daigne y donner suite. Comme le chef de cabinet de M. Navalny, M. Leonid Volkov, l'affirmait en mai dernier devant le Comité des affaires étrangères de la Chambre des communes, sur lequel je siège, les choses évoluent lentement en Russie. Il a cependant ajouté que l'Internet demeure, et je cite, relativement libre en Russie et que les jeunes Russes, contrairement à leurs aînés de l'époque communiste, ont pu se rendre en Europe pour voir comment la démocratie fonctionne et ce que pourrait être leur société dans une démocratie. Alors que nous observons avec anxiété les tensions qui ont cours aux frontières de l'Ukraine, qui a, elle, choisi d'emprunter sans réserve la voie de la démocratie, nous osons simplement exprimer le souhait que la résistance du gouvernement russe au progrès démocratique ne s'étendra pas une fois de plus à son infortuné voisin. Je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur. Alors, on me dit que monsieur Poïtchek est en ligne. Est-ce que c'est le cas ou pas? Bon, bah, très bien. Alors, il faut qu'il demande la parole. Monsieur Poïtchek, vous pouvez demander la parole. C'est pour la Pologne. Il y a un problème. Donc, on va continuer. On reviendra vers lui s'il y a moins de problèmes. Donc, ce serait pour Madame Kratchouk d'Ukraine. C'est à vous. Madame Kratchouk, elle n'est pas là? Bon. Nous continuons avec Monsieur d'Espagne. Oui, non plus. En ligne, est-ce que Madame Bardina d'Ukraine peut se connecter? Et si oui, il faudrait que Madame Virolainen soit prête pour ensuite. Il n'y a personne? Alors, on commence avec Madame Virolainen. Madame Virolainen de Finlande, c'est à vous. Okay. Dear Madam President, dear colleagues, I would like to thank Mr. Jacques Maire for the great work he has committed to this report. It portrays the events and investigation of poisoning of Alexei Navalny very widely and clearly. The report finds that poisoning of Mr. Navalny was done by using a toxic nerve agent produced in Russian state lab. The evidence shows that Mr. Navalny's symptoms did not occur due to a low blood sugar levels. What we are talking about here is poisoning a prominent opposition leader with a strong voice for change. Poisoning such a person is not a random, but an intended act of hostility. And this is done to cause serious, even ultimate harm to the victim's health. The explanation for such an act is the will to silence Mr. Navalny. Canceling a person from expressing an opinion is a violation of human rights.
the right to freedom of thought, opinion, and expression. Anyhow, this poisoning is not only about silencing the single loudest dissonant voice at a particular moment. It is also directed to silence any similar ones in the future. People willing to voice their experiences are all but encouraged to do so if they want to avoid consequences of being poisoned, thrown into the prison, and listed as terrorists. These maneuvers has nothing to do with promoting freedom of thought, opinion, and expression, vice versa. Dear colleagues, as long as the subject responsible for the poisoning remains unconfirmed, we have no other options than to look at the evidence in front of our eyes. These reports give us that. What the fate of Alexei Navalny shows us is an attempt to deny civil society from its rights to voice an opinion safely. This right is a principle that concerns everyone, no matter the location. Denying this right is contrary to the values we stand and fight for as Europeans. I welcome the report's proposal of calling the Russian Federation for an independent investigation, both on poisoning Mr. Navalny and on the use of chemical weapon on Russian territory. These steps, in addition to the technical assistance visits to Russia, are needed to get this issue resolved. Thank you. Merci, madame. Alors, on me dit que monsieur Pojček est de nouveau en ligne. Donc, vous demandez la parole et je vous la donne. C'est à vous. Merci infiniment, Madame la Présidente. Je vous félicite de mener ces sujets si surprenants. Je voulais surtout remercier Jacques Maire, parce que je sais que son travail n'a pas été facile. Il l'a fait d'une manière excellente. Je sais qu'il était attaqué à tous les angles, mais je crois qu'il l'a fait d'une manière extraordinaire. Et encore une fois, Jacques, je te félicite. Ce travail, encore une fois, très difficile. Je voulais parler deux ou trois mots du système juridique. Certains en Russie, certains entre nous, quand j'écoutais nos collègues, demandaient le système juridique de clarifier cette situation. Et malheureusement, j'ai des doutes, j'ai des grands doutes. Aujourd'hui, il y avait nos collègues russes qui disaient, mais écoutez, le problème des mémorials, ce n'est pas politique, c'est le juridique qui s'est prononcé. J'ai des grands doutes dans le système juridique de la Fédération russe. Et d'abord, je ne juge pas que le problème de mémorial était complètement dehors de la décision politique. Et ce n'était pas un jugement complètement libre. Et en même temps, j'ai des doutes si le problème de Navalny va être résolu par des actions du système juridique russe. Mais ça m'aboutit au troisième sujet, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire que des élections en Russie sont libres? Est-ce qu'il y a, et c'est rhétorique, mais est-ce qu'il y a une certaine gestion hors de la gestion politique qui pourrait mettre en doute en Russie même
comment les élections démocratiques sont faites. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je donne maintenant la parole à monsieur Tam d'Estonie. C'est à vous, monsieur Tam. Madam President, dear colleagues, dear Rapporteur, last week marked 1 year since the arrest and imprisonment of Russian opposition leader Alexei Navalny. He was returning to Russia from life-saving medical treatment in Berlin, with followed assassination attempt on Russian territory by chemical nerve agent of the Novichok group. Unfortunately, this is not the first time Novichok, a military-grade nerve agent, has been used against people from Russia perceived as adversaries. The 2019 attack against Sergei and Yulia Skripal in British soil showed that there is a repetitive pattern here. The prosecution of Mr. Navalny was clearly politically motivated and is another proof of how the Russian legal system continues to be instrumentalized. Estonia calls for the immediate and unconditional release of Navalny without further delay. Let me remind that the European Court of Human Rights has made its ruling calling the original detention of Mr. Navalny arbitrary and manifestly unreasonable. This means Russia's actions are in an even greater conflict with its international commitments. As a neighbor of Russia, Estonia follows with concern the increasing moves to create an atmosphere of fear in Russia and considers respecting human rights, including the freedom of expression and assembly, as well as rule of law, the only possible solution. In this context, we deplore the decision by 2 Russian courts to forcibly close International Memorial and the Memorial Human Rights Center. For more than 30 years, Memorial has fulfilled a unique role in documenting historical crimes and the memory of the tens of millions of victims of political repression in Russia. The claim by the Russian authorities that Memorial Human Rights Center principled and peacefully worked justifies extremism and terrorism cannot be accepted. Memorial's work has never been more needed. We must once again urge the Russian authorities to stop the unabated crackdown on civil society and independent media. Thank you. Merci, monsieur. J'ai maintenant en ligne Madame Bardina qui a enfin pu se connecter. Donc, je vais lui passer la parole tout de suite. Madame Bardina d'Ukraine. Madam President, dear colleagues, I am sorry for my technical problems with kudos system. The poisoning and detention of Russian opposition leader Alexei Navalny was not just a singular assassination attempt, yet another expression of disrespect for democratic values and human rights by Russia. And I thank you to Mr. Rapporteur for presenting this essential document. This report focuses on several violations committed by the Russian authorities, and firstly, systematic violations of the right to life and the right to freedom of expression. Secondly, failure to abide by the prohibition against torture and cruel, inhuman or degrading treatment, given the nature and effects of the Novichok nerve agent. Detentions, politically motivated persecutions of public figures, representatives of national minorities and journalists, a common practice for Russian authorities. These actions contradict Russia's international obligations and the human rights agreement, to which the Russian Federation is a party. All opposition-minded people in the Russian Federation and the occupied territories are at risk of repression and murder. As we know, Russia's repressive machinery abuses anti-terrorism legislation to misrepresent systematic political persecutions of Crimean Tatars, and Russia has continued to illegally hold by force more than 100 citizens of Ukraine in the occupied Crimea and on the territory of the Russian Federation on political grounds, among whom at least 82 were Crimean Tatars.
Unfortunately, these people are not mentioned in international debates as often as it can be. Yet all of them were also illegally detained by the Russian authorities and put in prisons and basements against their will. Ukraine demands that the Russian authorities immediately release all illegally detained political prisoners, including citizens of Ukraine. To sum up, Navalny's case is indicative in the sense that Russia is once again trying to falsify evidence and hide the traces of its crimes. We must learn from history and act to put a complete stop to repression against the opposition, civil society members, and people on the occupied territories. So, dear colleagues, we must unite our efforts for a broad response to the crimes of Russian Federation. Thanks for your attention. Merci, Madame. Désormais, c'est Madame Engblom de Suède qui va prendre la parole. Je voudrais juste dire à Monsieur Budrikis, s'il est en ligne, de se connecter. Ce sera le suivant et le dernier. Madame Engblom, c'est à vous. Thank you, Madam President and dear colleagues of the Assembly. Let me begin by wholeheartedly thank the Rapporteur, Monsieur Maire, for thoroughly and in a straightforward manner having examined the case of the poisoning of Alexei Navalny and having determined the facts of the case. I fully support the report of Monsieur Maire, but I also support many of the amendments, especially number 1, and I totally side with Mr. Howell that an unbiased body of examining the case, a Russian such, is not to be relied upon. It should be an outside, as is suggested here in the amendment, for instance, Interpol. Madam President, я тоже говорю по-русски. Люблю русское языка. Люблю Россию, люблю мои российские други, культура, российские жители. Но, and I continue in English, I do strongly dissociate from its regime that deprives citizens from freedom of speech, the right to know, their fundamental human and democratic rights, and steal its money. A regime which hunts down, imprisons, poisons its journalists and leaders of the opposition, that dares to question its legitimacy, its high level of autocracy and corruption. A regime that unprovoked acts aggressively and invades its democratic neighboring countries. Anna Politkovskaya, Natalia Estemirova, Boris Nemtsov, Sergei Magnitsky, Sergei Yulia Skripal, and finally Alexei Navalny. All of them have lifted and dared to these undemocratic movements of the Russian regime. This is a simple and sad truth that the Russian regime is making mockery of we are trying to our democratic work of this esteemed assembly, and we are fully aware of this. So thank you again, Monsieur Maire, and I repeat what previous speakers of this assembly have said. The Russian authorities must, without any delay, release Alexei Navalny from detention, along with the still imprisoned supporting him. Thank you. Merci, Madame. Je termine la liste avec Monsieur Budrikis de Lettonie. C'est à vous, Monsieur. Thank you, Madam Chair. Jacques Maire, Rapporteur, thank you. You tried your best, but as we know, it doesn't really matter what we put forward, since it doesn't really matter for the Russian delegation. But colleagues, what happened an hour ago and what is happening now? Your colleagues gave the Russians the right to be here. You ratified them. This debate goes from Nemtsov, Litvinenko, Skripal,
to recent events. Just half an hour ago, the debate was on different grounds. Now everybody condemns Russia as an attacker. Now, one by one, everybody is condemning the case of Navalny, condemning the crimes of against civil society, crimes against opposition, crimes against expression of thought, crimes against the freedoms of speech as such, calling for these investigations, etc. The real question is this the real dialogue you were looking for? And let's get to the point. Isn't it a coincidence that the classification of Navalny and his team members as terrorists is carried when the team released new proof of wealth of the monarch in Russia? I think it's self-explanatory. Now I'm sorry to their interpreters because I'm speaking from the heart. I will continue in Russian because the Russian delegation doesn't listen otherwise. Господин Башкин, вам не трудно жить, когда каждое слово надо согласовать с Путиным? Я серьезно. Любовь Соболь, держись, команда, держитесь. Будет день, когда это все закончится. Свобода Навальному. Thank you. Merci, monsieur. La liste des oratrices et des orateurs est désormais épuisée. Monsieur le rapporteur, vous avez 3 minutes, si vous le souhaitez, pour répondre aux intervenants. Merci, Madame la Présidente. Et puis d'abord un grand merci à tous les collègues, puisque, à l'exception de monsieur Bashkin, j'ai entendu un très fort soutien, une reconnaissance du travail, quelque chose qui fait chaud au cœur, parce que ça a été beaucoup d'efforts. Je pense en particulier aux discussions qu'on a eues avec David Milner et Günther Schirner pendant des mois. Je pense aux rencontres que nous avons eues avec les médecins qui ont accepté de parler, qui ont accepté de donner des informations, qui ont accepté de donner des photos, de partager. Et je pense aussi à la rencontre avec M. Navalny, qui nous a dit quelques heures, quelques jours avant de partir, qu'il reviendrait à Moscou, de toute façon, alors que nous étions là avec lui, encore convalescent. Cette grande unité de l'Assemblée, je pense qu'elle est utile, parce que, à travers Navalny, c'est évidemment tous les prisonniers politiques qui sont concernés, et c'est à eux tous, finalement, que nous dédions ce rapport. Je voudrais indiquer aussi, vis-à-vis de M. Bashkin, qu'en fait, nous n'avons pas fait une enquête judiciaire, nous n'avons pas cherché les coupables. Nous avons simplement fait 2 choses. Nous avons établi un certain nombre de faits. Oui, il y a matière à une très forte suspicion d'empoisonnement, et oui, il faut une enquête judiciaire. Et ces éléments eux-mêmes, effectivement, sont des éléments qui sont établis, qui sont documentés, qui sont sourcés. Chaque élément qui est affirmé, on peut retrouver sa source. Et ces documents et ce rapport, une fois que vous l'aurez effectivement validé, sera le document le plus précis, le plus documenté pour l'histoire, pour les médias, pour les institutions qui s'en préoccupent, comme le Conseil de l'Europe et le Comité des ministres, pour évidemment les Nations Unies, pour l'organisation d'interdiction des armes chimiques. Et qui sait ce que seront les dynamiques contentieuses, les dynamiques politiques dans les semaines, dans les mois, dans les années qui viennent. Donc ce que nous faisons au moment où nous le faisons est utile pour la suite. Et je ne voudrais pas m'éterniser sur les remarques de M. Bashkin qui sont, je dois dire, assez... c'est de la rhétorique. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de coopération judiciaire? Parce que pour y avoir une coopération judiciaire, il faut une enquête pénale. Il n'y a pas eu d'enquête pénale, et donc quand il n'y a pas d'enquête pénale, il n'y a pas de coopération entre les juges, par définition. Voilà. Et dernier point, je crois, si nous souhaitons connaître la vérité, toute la vérité, si nous souhaitons effectivement remonter au fait de la responsabilité, cela n'appartient qu'à un seul pays aujourd'hui, ça appartient à la Russie. Et tout ce que nous pouvons faire, nous, ici, c'est simplement donner de la protection, c'est citer des noms, comme vous l'avez fait, c'est mettre en évidence des personnalités, des individus qui, aujourd'hui, sont sous pression. Certains sont en prison, certains sont encore libres, de moins en moins capables de s'exprimer, et le fait de les avoir mentionnés aujourd'hui est vraiment une chose utile que nous avons faite ensemble, et pour tout cela, je vous remercie.
Merci, Monsieur le maire. Monsieur le Président de la Commission, Monsieur Cottier, souhaitez-vous répondre? Oui, merci Madame la Présidente de séance. Au nom de la Commission, je tiens aussi à remercier le rapporteur Jacques Maire, et la plupart d'entre vous l'ont dit, pour la qualité du rapport, mais aussi pour l'engagement qui a été mis à établir ce rapport. Et la Commission regrette le manque de collaboration de la Fédération de Russie dans l'établissement de ce rapport, non seulement avec notre Assemblée, ce qui est son obligation, mais aussi par ailleurs également avec les Nations Unies, avec l'Organisation internationale des armes chimiques, et aussi d'ailleurs avec le précédent rapporteur de cette Assemblée sur la question du décès de M. Boris Nemetsov. C'est un important rapport qui a des conclusions claires. M. Maire vient de le redire comme rapporteur, qui établit des faits de manière précise. Au fond, c'est construit sur du granit et ça permet ensuite d'en tirer des conclusions. Un État membre important, le plus grand État membre de cette Assemblée, de cette organisation, est donc devant ses obligations suite à ces constats. Ce ne sont pas des obligations spécifiques pour la Fédération de Russie, ce sont les obligations de tous les États membres de notre organisation, et s'agissant des armes chimiques, de tous les États membres qui ont signé la Convention internationale. Il y a eu tentative d'empoisonnement, donc il doit y avoir enquête, et si des coupables sont désignés, eh bien, il doit y avoir jugement. Au fond, c'est quelque chose d'assez simple que le projet de résolution demande, et elle demande une autre chose assez simple, c'est ce que la Cour européenne des droits de l'homme a exigé, c'est la libération immédiate de M. Navalny. Alors, comme l'a dit M. Maire, il y a deux aspects ici. Il y a les droits fondamentaux individuels de M. Navalny qu'il est important de protéger, parce que c'est le rôle de cette institution, comme nous protégeons les droits individuels des 800 millions de citoyens européens qui peuvent recourir à la Cour européenne des droits de l'homme. Et puis justement, il y a les droits individuels de tous les autres citoyens de ce continent qui peuvent se retrouver dans la même situation, en Fédération de Russie ou dans un autre pays, et pour lesquels notre organisation, dans un cas identique, doit aussi s'engager. D'ailleurs, la Commission juridique des affaires juridiques et des droits de l'homme y travaille, puisqu'elle a un rapport en cours sur les prisonniers politiques en Fédération de Russie, mais elle a aussi des travaux sur d'autres situations dans d'autres pays. Et c'est pour ça, M. Bashkin, vous faisiez référence en le critiquant le paragraphe 9.4, c'est pour ça qu'il est cité, parce qu'il y a d'autres cas qui ont été critiqués par cette organisation, par la Cour européenne des droits de l'homme précédemment. Il y a eu le cas de M. Pichougin, de M. Nemetsov, avant son décès en 2015, de M. Frumkin, dans plusieurs jugements de la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a aussi plusieurs interventions de la commissaire européenne aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe concernant plusieurs autres personnes, M. Titiev, M. Ponomarev, Mme Prokopieva, M. Simonov, M. Dimitrev, M. Gadzinzer, Mme Tetskova, et M. Chevoketmo. Excusez-moi. Donc, toutes ces personnes, au fond, comme M. Navalny et comme tous les citoyens de ce continent, ont le droit à cette protection. Et ce que demande la résolution que nous vous recommandons de soutenir est finalement tout simplement qu'à l'égard de cette personne, la Fédération de Russie applique ses obligations. Merci, Monsieur le Président. La discussion générale est close. La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme a présenté un projet de résolution sur lequel 3 amendements ont été déposés. Ils seront appelés dans l'ordre dans lequel ils s'appliquent au texte, tel que publié dans le recueil des amendements. Mes chers collègues, je vous rappelle que le temps d'intervention pour chaque amendement est limité à 1 minute. Amendement numéro 1, la parole est à M. Alexei Goncharenko pour soutenir cet amendement. Merci, Madame la Présidente. We had a really good discussion with Monsieur Rapporteur and with Secretariat, and now we have a wording which is connecting all together, and I think that is better. What was the idea of my amendment? It's clear that in Russia everything is connecting with FSB. So when we are saying not connecting with FSB, it means not Russia. So we need somebody, international bodies. We were discussing it, and the very good wording was found by colleagues. So we agree as authors with this wording. Thank you. C'est-à-dire, vous retirez cet amendement, Monsieur Goncharenko? Yes, like amendment, I don't insist on the voting, but it is already in the text in other wording. Thank you. Très bien.
Est-ce que quelqu'un désire soutenir cet amendement tel qu'il est ou est-ce qu'on considère qu'il est retiré? Personne, en ligne non plus. Donc il s'agit d'un amendement oral, c'est cela. La présidence a effectivement été saisie par M. Jacques Maire au nom de la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme de l'amendement oral suivant. Je le cite. À la fin du paragraphe 9.1.1, insérer les mots suivants. Est idéalement devrait bénéficier de la coopération internationale. Donc je répète. Et idéalement devrait bénéficier de la coopération internationale. En vertu de l'article 34.7 du règlement, le président peut, à titre exceptionnel, déclarer recevable un amendement oral ou un sous-amendement oral s'il estime qu'il est destiné à apporter une clarification, à tenir compte de faits nouveaux ou à permettre une conciliation. C'est le cas visiblement. Je considère donc cet amendement oral recevable au regard des critères du règlement. Il ne peut toutefois être pris en compte si 10 représentants ou suppléants manifestent leur opposition en levant la main pour les présents ou en prenant la parole pour ceux qui sont à distance. Donc, y a-t-il des objections à la prise en compte de cet amendement oral? Non, en ligne non plus. Monsieur Maire, vous voulez bien parler de cet amendement dans ce cas-là? Bien sûr, il s'agit effectivement de permettre à ce que les enquêtes en question, les enquêtes indépendantes, puissent être menées de façon efficace, de façon rapide, indépendante du FSB bien sûr, indépendante, je dirais, des parties prenantes, mais aussi puissent bénéficier d'une coopération internationale. En l'occurrence, on n'avait pas souhaité mentionner Interpol spécifiquement, qui ne participe pas à des coopérations de nature judiciaire, ou à des enquêtes judiciaires, mais à des enquêtes de police. Voilà. Merci. Quelqu'un demande-t-il la parole contre cet amendement oral? Non. En ligne? Non plus. Je ne vois rien. La Commission, j'imagine? Oui, merci Madame la Présidente. La Commission avait parlé de cet amendement, il l'avait traité comme un sous-amendement. Maintenant, c'est un nouvel amendement déposé oralement par le rapporteur, mais le texte est le même et la Commission l'avait soutenu à une large majorité. Très bien. Nous allons donc procéder au vote sur l'amendement oral qui est soutenu par la Commission. Le scrutin est ouvert en séance et à distance. Le scrutin est clos et je demande l'affichage du résultat. L'amendement oral est adopté. Donc, nous avons maintenant un amendement, l'amendement numéro 2 qui a fait l'objet d'un sous-amendement de la Commission. Je vais d'abord donner la parole à M. Alexei Navalny pour soutenir l'amendement numéro 2. Madame la Présidente, this amendment we had also discussed. Once again, big thanks to Secretariat and Rapporteur for great work and to President of our committee. We worked on this, and now there was proposed an oral sub-amendment. But oral sub-amendment says as soon as possible. We are speaking about terms. When Russian authorities should react. Sorry, but when we are speaking about Russian Federation, the words as soon as possible means never. And we know this, unfortunately. For many cases, Navalny, Nemtsov, Ukraine, escalation, aggression, and you know. So I insist on our amendment within 1 month. So it's a precise term, not something as soon as possible, but directly precise term within 1 month. It's not 1 day, it's enough time to react. So I ask colleagues to support it. Thank you. Monsieur, alors, est-ce qu'on parle du sous-amendement de ce fait-là, monsieur le rapporteur? Vous voulez soutenir? Effectivement, le sous-amendement est dans la logique de l'amendement
Il s'agit d'une référence en fait à l'organisation des armes chimiques et la convention sur ces armes chimiques. Et donc là, autant il faut fixer un délai, et nous n'avions pas fixé de délai, c'est vrai, et ce dès que possible est à la fois un sentiment d'urgence, mais en même temps, il y a des délais qui sont fixés dans cette convention des armes chimiques. Nous ne les maîtrisons pas complètement puisque nous ne sommes pas l'organisation compétente. Et nous pensons que mettre un délai de 1 mois, précis comme celui-là, peut rentrer en contradiction avec les délais et les procédures prévues par la Convention sur les armes chimiques. C'est pour ça que nous sommes tout à fait d'accord pour mettre un délai d'urgence, sans en fixer un terme aussi précis que le souhaiterait M. Goncharenko. Quelqu'un demande-t-il la parole? Merci. Quelqu'un demande-t-il la parole contre le sous-amendement? Non. Est-ce que donc, Monsieur Goncharenko, vous voulez bien redire votre avis sur le sous-amendement, s'il vous plaît? I insist on my first amendment like it was, within 1 month. I understand the logic of colleagues, but still I think that we need precise term, and that's why it's better to have this oral sub-amendment than not, but better to have precise term like we proposed initially, within 1 month. Thank you. Je demande à la Commission de se positionner sur le sous-amendement déjà. Oui, merci Madame la Présidente de séance. Le sous-amendement est une proposition de la Commission, et donc la Commission vous proposera d'accepter le sous-amendement, et sur cette base, l'amendement tel que sous-amendé, si l'Assemblée en décide ainsi. Nous allons donc procéder au vote du sous-amendement. Donc, je rappelle, le sous-amendement est proposé par le rapporteur et la Commission, pas par l'auteur de l'amendement. Nous allons donc procéder et ouvrir le scrutin du sous-amendement. Le scrutin est ouvert, en ligne et en séance. Le scrutin est clos. Je demande l'affichage du résultat pour le sous-amendement. Le sous-amendement a été adopté. Nous en revenons donc à l'amendement numéro 2 ainsi sous-amendé. Quelqu'un souhaite-t-il prendre la parole contre l'amendement numéro 2 sous-amendé? Non. Monsieur le Président, j'ai cru comprendre, mais allez-y, je vous en prie. Vous avez quand même droit de dire une phrase. Non, mais je l'ai dit et vous alliez le reprendre, Madame la Présidente. La Commission propose d'accepter cet amendement tel que sous-amendé. Je vous remercie. Très bien, merci. Donc, nous allons procéder au vote sur l'amendement numéro 2 ainsi sous-amendé. Le scrutin est ouvert en ligne et dans la salle. Le scrutin est clos. Je demande l'affichage du résultat. L'amendement numéro 2 a été adopté. Nous passons à l'amendement numéro 3. Monsieur Goncharenko, vous le soutenez? Once again, we had a very fruitful discussion with the colleagues, and so I agree on the wording that we found together. And once again, thank you, because that's very important work. Unfortunately, I don't believe in any reaction of Russian Federation on what we are doing here. Like always, there will be nothing. But I hope that all people, our rapporteur, our president of the committee, all members, will remember this moment, and maybe when next time we will discuss credentials of Russian Federation, we'll also take into account that no cooperation will be. Unfortunately, I want to be wrong,
But there will be no cooperation at all, and that's what will finish all our work. And that is very bad because we're doing something which is really important. And when they showed us no respect, I think we should react on this and not to say, oh, sorry, okay, we're coming again forward and not thinking about this. Thank you very much again for your work. Merci. Quelqu'un demande-t-il la parole contre l'amendement numéro 3 ? Il est retiré ? Ah pardon, je pensais qu'il continuait. D'accord, donc on considère que l'amendement numéro 3 est retiré. Dans ce cas-là, nous allons procéder au vote sur le projet de résolution contenu dans le document 15 434 ainsi amendé. Les membres présents voteront en se servant du système de vote dans l'hémicycle. Les participants à distance se serviront du système à distance, bien sûr. Le scrutin est ouvert dans l'hémicycle et à distance. Le scrutin est clos. Je demande l'affichage du résultat. Le projet de résolution contenu dans le document 15 434 est adopté. Félicitations. La prochaine séance publique aura lieu demain matin à 9 h, conformément à l'ordre du jour de la présente partie de session. Je vous remercie, vous souhaite une bonne soirée et à demain. Merci.